Testing, mic test. Yeah. Splendid morning, delegates. Sneha Sadan College of Special Education welcomes you to the third and last day of the webinar on curriculum planning and development. Please mute your audio and switch on your video. We deem you all have done your bit and send in the evaluation form of the last 2 days after checking your score. Please correct your names on the evaluation form as per RCI records. Your attendance is duly recorded on Zoom platform. Do reserve your questions for the end of the session or type in your queries in the chat box. Let us commence the webinar with a prayer song by Sister Josme, B.Ed second year student. Welcome, Holy Spirit. We are in the presence. Fill us with your power, live inside of us. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power, live inside of us. You are living water, your warm fountain, comforter and counselor, take complete control. You are living water, your warm fountain, comforter and counselor, take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power, live inside of us. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power, live inside of us. The first topic for today is role of technology in curricular implementation for students with additional needs. This session will be handled by Ms. Madeline Matthew, presently working as the speech and language therapist at the Choice School, Tripunithara. Here goes a cornucopia of her professional credentials: an MSc in Speech Language Pathology from All India Institute of Speech and Hearing, completed 19 years of clinical experience in the field, worked in India and abroad in special schools, worked as a lecturer and clinical supervisor. She is a university paper evaluator under Calicut University. She is certified autism movement therapy provider level 1. She has done research paper publications in international education journals, and her area of interest is child language disorders. She will engage us till 12 p.m. On behalf of Sneha Sadan College of Special Education, welcome Ms. Matthews for this session. Merlin, over to you. Thank you, Minnie ma'am, for that wonderful introduction, and good morning to all of you. So today I'll be talking a bit about, my first part of the presentation is going to be about how a speech therapist, or the role of a speech therapist in developing and planning a curriculum. And then towards the end, we'll be talking a bit about the technology and the technological aspects that we can use when planning and implementing a curriculum. So we know that a lot of things have come because of the present pandemic situation. A lot of us are so much into technology, and one thing without fail I would say is that we are learning technology, whereas today's children they are born into technology, and definitely you can see that difference over there. So yeah, before we start, I would just like to say
If you're able to keep, all of you are able to keep your videos on, that would be great. I would love to see you all and present. Am I audible? Yes, can somebody unmute and say, am I audible? Am I clear? Yes, Marilyn, you're clear. Okay. Thank you. So we'll quickly go into the presentation. Okay, so I'm going to talk today about the role of speech and language pathologists in curriculum planning and development, with special emphasis on how you can make use of current technology to implement your goals or your curricular goals. Okay, so as we know, see, when we talk about a development of a child, or when we talk about developing a curriculum for the child and putting in things that you want the child to achieve, okay, so when it comes to that, you know that you have to look at the holistic development. It's not just one aspect of development. It's not just the academics. It's not just in terms of the emotional growth. It's not just in terms of the physical growth that you're looking at. But in order to look at the holistic growth of an individual, you need to take the inputs of so many other professionals. So when I worked abroad for some time, what I noticed is that here, what I feel that in theory, we know that, you have to talk to all these different professionals and we sit together and make a curriculum. But very sadly speaking, I see that happening very rarely. Many times it's a special educator who is doing most of the work, and I can see them, really struggling with the goals that they put into the IEP and all those things. So I think in order to make it much more effective, or in order to deliver a much more comprehensive content into your curriculum or into your curricular development, you need to look into the role of how a speech and language therapist can contribute, how an occupational therapist can contribute. So when I talk about the holistic development of the individual, occupational therapists should be there because they are the ones who would look at the sensory aspect. They are the ones who would look into the fine motor skills, the gross motor skills, which we know are very, very important when you talk about curricular development, when you talk about the development of an individual. So let's look into some of that. Forgive my voice, I've got a very bad throat infection today. So I know I don't sound my best. Okay, so SLPs become key players in reform efforts in elementary and secondary schools. So I would say the role of the SLP, though it is very important across all aspects or across all ages, it becomes very important when you talk about children who are very young. Okay, I would say the primary group. It is no you can That's something that you cannot avoid. You need the inputs from a speech therapist when planning your goals. So, in order to meet performance standards, you need the speech and language therapist to come and to give you inputs on your curricular development. Their work includes prevention, assessment, intervention, and program design efforts that are integrated within a school. Ensuring educational relevance. So, the litmus test for roles assumed by SLPs with students with disabilities is whether the disorder has an impact on the education of the children. So, we know that, a lot of children fall behind because their language is not as developed as their counterparts. And so, when the vocabulary, the language, and all that is not as developed, they will definitely fall in terms of reading, writing, because they might not be able to follow academic cues. They might not be able to follow the instructions given in the classroom. So all that must be taken into account when preparing your mode of instruction. So when you have these children in your classroom and you're talking to them and you're giving them instructions on what to do or how to go about with a particular activity, you need to make sure that the child understands you, that the vocabulary of the child matches with what you're trying to say and with the vocabulary that you're using with the child. So that is where the role of a speech therapist comes, because we would initially do the assessment of the child. We would come across the vocabulary or the language age of the child, and then we would suggest changes to the teacher or the special educator on how to make the material more comprehensive and more understandable for children with special needs. Providing unique contributions to curriculum, they offer assistance in addressing the linguistic and meta-linguistic foundations of curriculum, learning for students with disabilities, as well as other learners who are at risk for school failure or those who struggle in school settings. Okay, so one more thing that we need to understand is that I'll just give you an example. Suppose
you are a student. You are a student and you are learning. It is important that you know your learning style. How many of you agree with me? Can I see a show of hands? Many times, we see people trying to mug up, we see people trying to learn the material. But many times, if you ask them, what is your mode of learning or how do you learn best? Is there an answer? Can I call out a few names and ask you your learning style? Okay, Miss Neetu Vinoj, can you unmute quickly and tell me what is your learning style? Are you a visual learner? Are you an auditory learner? Can you tell me quickly? Do you learn when you read the material, or do you learn better when you hear people talking, or when you hear a lecture? How would you learn better? Yes. Anjali TS raised hand. Okay. Miss Anjali, can you quickly unmute and tell me how would you learn better? How do you think? Have you thought about it? Have you thought about, yeah? Tell me. മാം എനിക്ക് ആരെങ്കിലും പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഓഡിറ്ററി ലേണിംഗ് ആണ്. Auditory learning. Very good. So, and there are people who learn, everything in the same way. Like they are auditory learners, at the same time they're visual learners, at the same time they're kinesthetic learners. So, there are people who fall into all these categories. But before teaching a child, do we do an assessment of how the child learns better? That is something I think we should do. That is something that, should be part of the curricular development. We should be able to say how the child learns better. I think somebody is unmuted. So we should know how the child learns best. And that is something that we do as speech therapists. We would look into the auditory comprehension of the child. We would look at the ability of the child to read visual cues. So we would be able to understand how the child learns and prepare the curriculum and prepare the instructions, the mode of instructions in that particular way. So that is one other area where the speech therapist, the role of the speech therapist becomes vital when it comes to curricular planning and development. Somebody is unmute, I think. Everybody please mute yourself. Okay. So let's go into with other school professionals. So SLPs need to work very closely with other school professionals. SLPs provide services to support the instructional program. So this is what we've been talking about all this while. SLPs definitely need to support the instructional program at a school. Okay, so the mode of instruction and how well the child is. So time to time, the SLP needs to assess how the child is learning or how much the child has learned, whether the present curriculum and the present mode of instruction is benefiting the child. So these are some areas that we need to keep assessing from time to time. Okay, from maybe every 2 months, you could do an assessment and see how much the child has learned and how best the child learns. Okay. Many times our children with special needs definitely would not be able to come and tell you how they learn, or they wouldn't even be aware of these things. So it is up to you to do an assessment and find out how best they learn and provide that particular mode of instruction. SLPs also work closely with reading specialists, literacy coaches. So these are abroad. We have a lot of people who are specialized. They have an area of specialization, and they may be specialized at reading. There are so many reading programs abroad. So there are many special educators who do these trainings, who attend these courses, and they have they come with a more standard way of teaching the children and a more organized way of teaching them through these programs. So that is why we call them reading specialists and literacy coaches, special education teachers, occupational therapists, physical therapists. So all these people, all these professionals we see here are very, very important, are very, very vital in providing inputs to develop the curriculum of the special needs child. Working with school and school district administrators in designing and implementing program is crucial. Highlighting language. So right now we're talking about the role of speech language therapist, but we'll be talking a bit about the role of every professional and what they do to help the children to learn better. Highlighting language and literacy. So current research supports the interrelationship across the language process of listening, speaking, reading, and writing. So I would say that all these things are interconnected. Don't you agree? All these things, when we talk about reading, writing, speaking, and all these things, they're all interconnected and they all go hand in hand. Now, suppose
I want to tell you, if a child is good at talking, if a child is good at communication, definitely that good communication skills or that vocabulary and the way the child constructs sentences is going to have an impact on his academic performance, right? And when he does well academically, what is going to happen is his confidence and his social skills are going to improve. So all these are interconnected. And when social skills improve, definitely other skills like his leadership skills, his play skills, his skills with his peer group, and all that is going to improve. So all these are connected to each other. You cannot separate your mental health. You cannot support your emotional well-being. You cannot separate your academic performance. These cannot be put into different entities. They all go hand in hand. And that is why, as a special educator, you need to make sure that the child is able to perform in all these areas, or all these areas are looked into when preparing a curriculum. SLPs contribute significantly to the literacy achievement of students with communication disorders. Now, actually here we have a much more, I would say, better way of doing things, because we know that, in India, we have this concept that the speech and language therapist would work on vocabulary, work on articulation skills, work on language, work on sentence construction, and work on all these things related to speech. And a special educator is definitely the person who looks into academics, reading, writing, the letter identification, letter sound correspondence, and all those things. So here there is a much more better, I would say, of a more deviant way, or it's more separate, and you know that there is a line of separation. But abroad, what I've seen is the special educator and the speech therapist needs to work together, and they need to discuss on what they're going to work at. Because many times we see speech therapists also working on reading. They work on letter sound identification. They work on phonemic awareness. So they also work on all these things. And so over there's a very fine line, and these things can be worked by the special educator, especially in younger classes. It can be worked on by the special educator or by the speech therapist, right? So there is, there's a very fine line between your profession and the other professions. But whereas in India, we know that it's quite different, and we definitely know that, the who takes care of the academics and who takes care of the speech, vocabulary, and all that. So, in many workplaces, I've seen people, arguing about who should do the training on reading, who should do the training on understanding vocabulary and all that. So, there's a lot of arguments also happening regarding these things. Providing culturally competent services. So what I mean when I say culturally competent services is that many times when we provide, especially in, outstanding level schools or O-level schools, what happens is we have a lot of students, we have a lot of teachers using words like, if you talk to a middle class family child, or a child coming from a middle class family, about a lot of things like going on an aeroplane, and can you tell me about what you should do when you're going somewhere, you're taking a flight somewhere. So what is the first step that you do? You check in, and then you do this, you do this, you do this. So when you talk about these things, you need to be aware whether the child is able to comprehend it, whether the child has got that life experience, right? Even some children, when you talk about, skating, or we talk about food, like when you talk about ham, sausages, and all those vocabulary, you need to understand whether the child is culturally competent or whether the child would understand these things. So that is again somewhere where the speech therapist role would come in, because we need to, the vocabulary we use with the child or the words we use with the child should be supportive to his cultural level, or should be supportive to his socioeconomic level, right? So that is again where the speech therapist would come, and the speech therapist can help the special educator to design activities that would be more culturally appropriate for these children. Okay, so now let's look at some of the ways in which a speech and language therapist would help in the curriculum planning and development. Let's go into the details. So first, curriculum to support holistic development of the individual. So we already know that, the special educators are doing an excellent job, and they are, actually putting out a lot of academic and a lot of other things that you want the child to achieve. Many places I've seen the vocational unit beautifully functioning. I've seen the child is given different life skill training, and all that is happening very well. But what we need to understand is that
a speech therapist can further enhance these services. Like when you talk about life skills training, the speech therapist would be having a better idea on how to teach the vocabulary for these particular skills. So when you talk about life skill like cooking or planning a simple meal, the speech therapist would be the best person to teach the required vocabulary for the child. So when you read a particular instruction and you always come across the word next, so next you do this, next you do that. It's just an example. The speech therapist would be the best person to teach word meanings and how to use vocabulary, how to understand vocabulary, and all those things. Suppose you introduce a recipe for the child. Again, you know that it's not only reading, but it is understanding what you have read, and uh, being able to connect between what you have read and what you already know, and then decode it. So that is where the function of the speech and language therapist would come. So the speech therapist would support the special educator in providing a wholesome and a more holistic development of the individual when you plan your curriculum. Curriculum based on the student's communicative ability. So another very important thing we know is just take these as reminders. I know that as special educators, you would already be knowing these things and about the vocabulary, communicative ability of the child and all that. But just take these as reminders. And always, one thing that I want you to take back from this presentation is that you have to know that, we all work together as one unit. The speech therapist and the different other professionals should work hand in hand, and you should be able to ask them questions. You should feel free to take their inputs. So that is a basic gist of my presentation today. Curriculum based on students' communicative ability. So the speech therapist, like I said before, would be the best person to assess the student's communicative ability. So they can tell you about the student's vocabulary, how the student attains vocabulary, the language construction, and a lot of other things. So basically, when you understand how a child communicates, you would be able to better design the curriculum for the particular child. Measure auditory ability. Again, another important feature, because many times what we have seen is children with especially learning disabilities and that we work with, we know that they have a lot of issues with their auditory memory, right? So many times in the class scenario, what happens is that you might be giving a dictation and you might say a particular word, but the child, you have to understand, should be able to retain the particular word in his mind and reproduce it on paper. So the time that the child takes in that information and the time the child takes to write it down, that much time the child should be able to hold the word in his memory, right? So what we need to look at is we need to understand the auditory memory of the child. We need to know for how much time the child is able to memorize and able to hold things in his memory or hold these words in his memory. So that becomes very, very important. Also, many children, they are able to understand sentences only of a particular length. So if I say, come here, the child is able to understand. But if I say, come here and take this book, the child will be lost because the child does not have the capacity to retain that many words in his memory, decode it, and understand it. So that is where the shortcoming happens. Am I making myself clear? Any doubts so far? No, Yes? ma'am. No, Okay. ma'am. So the child needs to hold that particular. So as a speech therapist, we do tests that help us understand how many words the child is able to hold in his memory at a time. Okay. So that is something very, very important. Even when you provide instruction in the classroom, when you teach the child new concepts, you need to understand the auditory capacity of the child. Okay. Many times children, we know, they're not able to, many children with auditory difficulties, auditory processing difficulties, they are not able to understand in a noisy environment. They're not able to take in things in a noisy environment. So that is something that, we as a speech therapist can give the child and also can give the teachers tips and strategies on how to overcome this barrier. So that is where a speech therapist would come. So auditory ability, and in auditory ability would also come auditory comprehension. Like the child might be able to memorize words that you tell them, but is how many words can the child comprehend at a time? That is also another important factor. So there are tests that have been developed to assess these areas, and that is why it becomes vital when you prepare your strategies, when you prepare your goals in your curriculum. It becomes very important to take in the inputs of a speech and language therapist.
curriculum-based language intervention. So another thing is the child, based on your curriculum or based on the curriculum that the special educator has prepared, the speech therapist can prepare their goals. So those should go hand in hand. So if suppose the teacher is teaching a particular topic in science or in some other area, the teacher is teaching a particular topic. If the speech therapist knows what is happening in the classroom and what the child is being taught, they can actually provide language intervention in terms of vocabulary, in terms of new concepts and all that, based on the curriculum that is being taught in the classroom at that particular time. So that is where the speech therapist again becomes very vital, and speech therapists would definitely enhance what is being done in the classroom, and that would make the child in a better position to understand what is being done. Please mute yourselves, everyone. Okay. Plan activities and strategies based on current functioning level and social and cultural background. So this is what we spoke in the previous slide. So you need to plan activities. We know that we teach these children with special needs mainly through activities, through hands-on activities, through tabletop activities, and using a lot of visual cues and all those things. So you need to plan your activities and strategies based on the current language functioning or the current level of functioning in terms of auditory comprehension and all that. So that becomes very important. And that is somewhere where the speech therapist can again help you planning out activities and strategies. Work with students to improve skills and knowledge, making existing skills and knowledge even more functional, and improving fluency so that functional capabilities can be generalized into different settings. So again, here we know that, can anyone quickly unmute and tell me, when you look at reading of a child, reading particularly, what are the three things that you mainly look at when teaching a child to read? What would be the main three things that you look at? Or how can you tell that the child is able to read proficiently? Anyone? I'm actually asking this question so that I can take a voice break. Yes, Rosemary, ma'am. You're on mute, ma'am. You're on mute. I cannot hear. You're on mute. It's on mute. It's on mute. Okay. So I think Rosemary ma'am has lost connection. Okay. So the three things that we would definitely look at is the reading accuracy. So when you give a text to the child and ask them to read, the child should be able to read the text accurately with no mistakes, okay, or with minimal number of mistakes. So that is one thing that you would look at. Yes, Rosemary ma'am is back. Yeah, I think we'll check on we check on the fluency? Fluency, yes. One is fluency. One I already said, it's the reading accuracy. And the third one would be the tone of reading. Tone of reading. How well you're able to, because only if you certain things, only if you read in a particular tone, you'll be able to understand. You need to take care of the punctuation. You need to take care of, if it's a question or is it a statement. Yes. So that is something that we need to understand, right? When it comes to reading. So then only we'll be able to comprehend the text fully. So the three things that we would look at is accuracy of reading, fluency of reading, and punctuations, whether the child is able to take care of the punctuations and understand the text better. So when working with students, a lot of times the speech therapist works with children who stutter, right? So we know that there are some children who stutter, they have a stammering issue, and we have a lot of techniques to bring down the stammering. So these are the same techniques that speech therapists use in order to help a child with reading fluency. Okay, the child may be able to read accurately, but if there is no fluency, you can do chorus reading. You can read along with the child, or you can read with a slight delay. So that those are some of the techniques that we generally do for
fluency therapies, and that is seen to be, research has shown that that is seen to be very effective when dealing with children's reading fluency. Also, the intonation that you put into your voice is very, very important and very, very crucial in order to understand a text. Okay, so these are certain, the tone of your voice and the way you emphasize on certain words, all that is very, very important in order to understand what you read. And the speech therapist role also becomes very vital in developing these skills. Least resistive environment. So here I know, like I'm just talking about what I've seen abroad. Here we know that when we do an assessment, we want the child to sit at a table. We want the child, to put their legs down, have a table in front of them, open the book and start reading or start writing and perform those. But abroad in many countries, what I've seen is that there is a least restrictive environment, especially during assessment. Especially when you're doing your assessment, you want the child to be very free and you want the child to be comfortable. So even if the child wants to sit in a swing, or if the child wants to sit on inside a trampoline, you would allow that to happen, and you would just give the book to the child and make the child read. Do special educators do that here? I'm not aware of that. Speech therapy, yes, we do that, because only if the child is comfortable, they communicate. That is something we all know. Unless you make the child physically comfortable, they would not be in a position to communicate freely. I think that should also be done when it comes to special education. At least during the assessment, you need to make sure that if the child wants to put his leg up and sit, I think we should allow that, especially during the initial stages of learning. I think any posture that the child takes up should be allowed, and that would help the child in being much more comfortable and in a much more better position to acquire literacy skills. So in the vocational unit also, the speech therapist is vital. You have to have a speech therapist working closely with the child in a vocational unit in a school, because that is where when you learn a lot of new vocabulary, right? You learn a lot of the names of different objects that you use to do things. You have to take in instructions, and that is the only way you can learn on how to do certain activities, how to do certain things. So over there, the speech therapist can assess how much the child already knows, how much vocabulary the child already has pertaining to the activity, and then build on those particular vocabulary or teach the child those particular words so that he's able to take in information and he's able to learn the skill well. So that is another area where the speech therapist needs to be called into. Pragmatic goals and curriculum. So again, I know that special educators are teaching a lot of receptive and expressive language, especially common phrases. How are you? I'm fine. Good morning. And all those phrases that we teach the children, those are being very well done by the special educators. But I would always say that have a speech therapist also take the inputs of a speech therapist on how you can teach vocabulary much more effectively, because the speech therapist would be in a better position to know and understand the particular language or the particular vocabulary or the learning style of the individual and help you in that particular area. So pragmatic goals, I would say, are social goals. And this is something that we speech therapists always work on when it comes to individual speech therapy sessions. SLPs can also play a role in the education of students by showing teachers how to incorporate phonemic awareness activities into their regular language arts curriculum. So, can you quickly tell me, somebody quickly unmute and tell me, how do you work on phonemic awareness activities? Or what do you understand from working on phonemic awareness? Anyone? As I said before, I'm asking these questions so that I can take work on sounds, is it? Or sounds of letters. We start with the sound of letters. Yes. Maybe with some objects, showing objects to teach sounds. Yeah. Especially when we want the child to blend two different sounds together, using objects is very effective. Like Rosemary ma'am said, probably we could use the different bogies of a toy train and say that this is at. So if you join them, it becomes sat. So those and over there, also some actions, we do actions like we use the hand
So we start with it's bat, we say b, at, and we show with action also using the hand. The hand is used to split the sounds. We place it in 3 different places. Then we just move the hand across to show that we have to blend. That way also we are doing in the class. So again, it is something to do with visual cues. You provide your hand to provide visual cues on how to blend sounds or how to segment sounds into different segment a word into different sounds. So that is very, very important when it comes to writing, especially writing to dictation. When you say a particular sound, when you say the word sat, the child should be able to, as Rosemary ma'am said, should be able to segment the word into sounds and know which sound would come first. When you say sat, first auditorily we take in the sound s, at. So the child should be able to understand this order. So visual cues, like Rosemary ma'am said, using your hands in order to teach them that, one comes and then you segment it and then the next sound comes. So, and then we use objects. So these are very good techniques that we can use in order to teach the child to segment and blend sounds. So as a speech therapist, we first do an assessment of how long words the child is able to segment. So we have a test. We have a test material called Test of Auditory Processing Skills (TAPS). So in that particular test material, we do a lot of auditory processing tests. Like we take a particular word, suppose say sat, and we ask the child to segment it. Which are the sounds that you hear? Or you might, just say at. What is the word? The child has to say sat. And what we do in this particular test is we go into increasing word length. First, it will be just a word with 3 sounds, 4 sounds, 5 sounds, and we see how many sounds the child is able to blend together. Okay, so this particular test shows you how many sounds the child is able to blend together in order to produce a word. So if I would say a, ro, l, a, n, the child should be 5. So the child should be able to blend all these together and tell you what word it is. Okay, so that is something that the child does purely auditorily during the assessment. So we would be in a position to tell the special educator, Rosemary ma'am, do you do an assessment of these things as special educators? Do you do an assessment of the word length or like you go into the fine aspects? I can't say we do like you. We can't do because we have done the course. I did a course on multiple disabilities, so we learned speech therapy as part of that. So some things I don't we can do, but it is not just like there's no formal kind of assessment, but we understand what is the problem quickly. So I just work on because of my experience. That's all. It's not that I know something in detail, but with experience, what I got, very I just true, work very on. true. I can A lot of understand, things then I come work through on that. experience. Yeah, I Very just true, work very on true. based A lot on of my things. experience. Yeah, based on your observation, based on your experience, you are able to understand a lot of things when you see the child, when you interact with the child. Very true. But if you need to, the main thing is if you need to quantify, if you need to put on paper how much the child has achieved, and when you want to show it to the parents, or when you wanted to want to show this to the school authorities and quantify your results, that is where this becomes very crucial, where you have to actually sit down with the child and assess how many sounds he's able to blend together, whether he's able to segment the different sounds in a word, and how long a word can he segment. So all this becomes very crucial when you want to quantify your results. But otherwise, like Rosemary ma'am said, through experience and through observation, you can actually understand this quite easily. Assessing non-verbal learning disabilities. Again, another important, very, very important factor. Many times, this is something that we tend to overlook, because when we talk about learning disabilities, what we essentially mean is verbal learning disabilities. Okay, when we talk about when you hear the word learning disability, you're essentially hearing the word verbal learning disability, because the child is not able to read words, the child is not able to write words. So it all comes down to verbal. But there is another category called
non-verbal learning disability. And in this particular thing, the child can be best described as he is able to read well, he is able to write well, but if you ask him what he is reading about, he will not be able to tell you. Okay, so he is not able to look at the larger picture. So such children are described as they are able to see the trees, but not the forest. Okay, they're able to see the trees, meaning they're able to look into the minute aspects of reading and writing. They're able to blend, they're able to segment, they're able to read words very accurately. But if you give them a passage on butterflies and you ask them to read, they would read everything beautifully. But if you ask them what did we just read about, they will not be able to tell you. So such children come under the category of non-verbal learning disabilities. And a lot of times what we see with these children is they are not able to read your facial expressions. Okay, suppose a teacher is angry, you're holding an angry face. What happens is the child cannot read your facial expressions and say that you're angry. Or suppose you're being sarcastic with the child, say things like, if the child is late, we have a tendency to say, oh, you're too early today, what happened? Right? So, these kind of things the child is not able to understand. The child will actually think that you mean to say that he's early. Or when you see a person who's come in late, what do we do as teachers? What's the time now? Right? That's the first question you ask. What's the time? These children with non-verbal learning disabilities will look at the time and very innocently tell you the time because they haven't understood why you're asking the time. They would think that you want to know the time. So these are certain things that children with non-verbal learning, and that is why they are often misunderstood. Right? We would think that they're trying to be over smart, they're trying to back answer you, but that wouldn't be the case. They just have a condition called non-verbal learning disability. And in the younger classes, these children do really well because they're able to read well, they're able to write well, they're able to do everything beautifully. But when it comes to higher classes, where you need to derive information from a text, then it becomes very difficult. Okay, so that is where the difficulty would come. And a speech therapist, I would say, would be the best person to assess these children and tell you what is happening. Okay, so assessing non-verbal learning disabilities would come over there. Apraxia of speech, another very important factor to consider when you deal with children with disabilities. Here, what apraxia means is that we have two pathways, right? In our brain, we have two pathways coming down. One is the voluntary pathway, one is the involuntary pathway. Okay, so what happens with these children is that the involuntary pathway is working well. Okay, so if you ask what is your name, they can say their name. Okay, my name is Merlin. But if you tell them to say Merlin, it should come through the voluntary pathway which is affected. So they will not be able to say the word Merlin. But you can see that these children, while playing or while doing the things, they're able to talk a lot. When they're not thinking about talking, they're able to talk a lot. They're able to do a lot of things. But when planning to say something, they have a difficulty. Okay, so planned things do not happen with these children. When you tell them which is the animal that has, can you name an animal that has 4 legs? They would say cat. But if you tell them, say cat, they would do all those actions because they don't know where to place their tongue. They don't know when to produce a sound. All those happen. Okay, so planned speech activities do not work out for them. Unplanned things happen. When you sing a song for them or when you ask them to sing a rhyme, you might see, all these, or when they're playing, you can hear the word cat, dog, everything. They will be able to say all these words. But when it comes to planning, it doesn't happen. Appropriate play skills. Is everyone able to see me? Suddenly, I'm not able to see everyone. Is there an issue? Are you all able to see me? Can somebody unmute and tell me quickly? Yeah, you're very audible. You're clear. We can see. Okay. Now I can. For a moment, all the other windows just closed down. I was wondering if it's my network. Okay. Appropriate play skills. So that is another very important criteria. Children need to develop appropriate play skills. We know that at a particular age, the child is. Can somebody quickly tell me how you can categorize play skills? Observe and play, solitary play. Can anyone quickly tell me which are the other play or the other play how can you
categorize play based on the age. So we know that there are certain age criteria, right? Till a particular age, I have to look at the development chart for that. So till a particular age, you can see that the child is just an observant. He's just observant. He's watching other children play. He doesn't make an attempt to go and play with them. Okay, that happens from birth till the age of 1, I guess. Where the child is just happy to observe other children play. After that comes the solitary play. The child will be playing with toys. The child will be playing by himself. He has not developed the capacity to play with other children. And then comes parallel play, where the child is able to play along with other children in a group. So you can say the children are not playing together, they're not playing with each other, but they're playing alongside each other. An example would be, you can see children playing on a slide. When you go to a park, the children climb the slide and they slide down. So they're not essentially playing with each other, but they're using the same equipment. So there are different stages of play, and it is very crucial that the children develop these stages of play or go through these stages of play, because it develops their overall social capacity, it develops their overall, social interaction skills, and definitely their play skills. So, and definitely their, vocabulary and all those things. Because we know that when children play with other children, when different children play together, they tend to share their vocabulary. So you might see a child suddenly start using a new word, or, suddenly come up with a new concept. So that happens when children play together. And so it is very important that at the right age, the child is in the right category of play or plays with other children when it's time to play with them, because they learn a lot through these things. So the speech therapist would again come into the picture and help you design plays, different kinds of, play scenarios where you can help the child develop certain skills. Okay, sound letter correspondence. So just a few things to keep in mind. I know that as special educators, you're working on different letters and the identification of letters and the, lettergraphy, correspondence and all that. So I would just give you a few tips on how to go about with this. Phoneme awareness activities should be coordinated with sound letter correspondence. So as Sneha ma'am said in the beginning, we have a lot of activities. We have a lot of activities that help the child to blend different sounds together, segment different sounds, and do these activities. And I think this activity, this particular way of auditorily doing things, should go hand in hand with sound letter correspondence. Okay, so when you talk about, I spoke about using objects to teach blending. So when you use objects, you can probably place a word letter on top of the objects. So when you're talking about the word okay, when you're teaching the child the sound and show a particular action with your hand, probably you can hold a particular letter card in your hand with the letter S. So research shows that if you do this together, the phoneme awareness activities and the sound letter correspondence activities together, the child is able to better perceive it and better learn it. The second thing is, continuant sounds should be taught before stop or obstruent sounds. So we know that a lot of sounds are continuous. You can produce them continuously, like anyone can tell me other sounds that can be produced continuously? Oh, no. So these are sounds that you can produce continuously. There are sounds that you cannot, and which are the sounds that cannot be produced continuously? J, j. That would stop there. You cannot prolong that, right? Ch, ch, ch. Ch is something that we cannot prolong. Okay, it stands alone, and there is only one utterance. So per sound also, we know that we cannot prolong and teach the child. So which are the other sounds? B sound also you cannot prolong. So there are certain sounds that are continuant sounds, and there are stop sounds as well. So always research shows that teach the continuant sounds before. Okay, first you need to teach them the continuant sounds and the particular letters for those sounds, and then you move on to stop sounds. So that would help the child understand it better, understand the concept better. Because continuant sounds, the reason they say is that continuant sounds can be better segmented from a particular vowel. Okay, so when I say sat, okay,
a, t. So the child is able to hear. Ideally, the child will be better able to hear s and a. T. The child may not hear very well, or the child may not pay too much of attention to it because it's a very short sound, very short duration sound, right? So that is why they say that contingent sounds should be taught first. And when the child is familiar with this concept of blending and segmenting, you can teach the stop sounds. Letters that are associated with only one sound should be taught first. So we know that certain letters you can produce them in different ways. Can I hear an example? The letter C, right? The letter C can be produced in different ways. Yes. K and S. K and S. K and S. So such sounds, such letters should be taught in the end. Okay. Now there are other things like S. There is no other way you can produce it, right? There's only this one way. S. Then there are certain anything else. B. B. So these are sounds that that are used in only one particular way, and these should be taught first. So these should be categorized and taught first, and then you can teach the child which are the sounds that are confusing. Like one is C, then K, CS. C as K and S. So C is a letter that you need to teach towards the end. Okay, you cannot teach it in the beginning. Beginning you can teach sounds like S and B and all that. Any other sounds? G, I would say. G is also quite confusing. We use it, when it comes G, giraffe, gun. So again, it is produced in two different ways, G and J. So that also can be taught towards the end. So these kind of confusing sounds, or these letters that can be produced in different ways, should be taught towards the end. And the others should be taught in the beginning. Short vowels should be taught before long vowels. So when it comes to your segmenting, blending and all that, we know that certain vowels are shorter. E, bed. Then there is bad. A, a is longer. So short vowels should always be taught first, and then you can move on to longer vowels. Letters that have similar visual and auditory characters should be taught separately. So can anyone explain that? D and B. D and B, yes. They look the same. When you write a small letter D and B, they look same. So they're similar visually. Sometimes P, small P and Q, small. Yes, it is confusing for many children. P and Q, small letter. So visually similar words are there, and there are auditory similar Sometimes words. even M and W. I've seen M M and W. Yes, yes, it is true. So there are visually similar letters, and there are auditorily similar. Okay, certain sounds are auditory similar. So when you say pat and bat, it's similar, very similar, because you produce it in the same way. Pat, bat. Or when you say any other word, bin, pin, again P and B. So words that sound k and g, again we produce it in the same way. It's produced at the back of the mouth. G, k. So z and s, sip, zip. So again, it sounds auditorily similar. So these should always be taught separately. So you should not mix up these two. Like when you teach the word pin, you can teach you should not teach b and per together. That is what they essentially mean. B and per should be taught differently at different times so that the child is not confused. K and g, again, when you talk about the auditory processing, you should teach these in 2 different times or 2 different days so that they don't get confused. High frequency letters should be taught before low frequency letters. So we know that we don't use all the alphabets in the same way, right? Certain sound like Z,
X. All those are letters that are not high frequency, right? Compared to the other sounds, compared to the other letters, it is not very common to use them. So those are certain things that we should look into. So higher frequency letters should be taught first, and then go into low frequency letters. Okay, so what is curriculum-based language intervention? Curriculum-based intervention is a treatment model that combines tutoring, remediation of cognitive and/or academic skill difficulties, and speech and language therapy into one process. So, curriculum-based intervention is something that combines all this together: the cognition, the academic skills, speech and language therapy. When we combine all this together and come across one intervention program, that is called a curriculum-based language intervention. Okay, so here again, the speech therapist and the teachers need to work together and make this possible for the child, because it is seen to be very effective when both are done at the same time. We look at all aspects of the school process and the student skills to help the child succeed in school. Please mute yourselves, everyone. Any questions, anything so far? Anything that you want to share? Ma'am, when it comes to word families, so when we teach them word families, usually if it's the in family, the bin, pin, tin, everything comes together, no? So will that be more? Will it be very confusing? So according to you, means it will be very confusing when we use a B and P together, right? Yes, yes. So what we say is we have these a friend two in words. school to do word families together. You know? So that might be an issue when it comes to children with difficulties when they're in the classroom. They may not be able to differentiate and even So these essentially should be taught separately, because when you teach them at the same time, the children with auditory difficulties or who are not able to differentiate similar sounds will find it very difficult to understand. So that is again where a speech therapist would come into the picture. Ear training should be done in order to understand the subtle differences between sounds, and then you can teach them in the regular classroom. So that is something that we need to pay attention to. Otherwise, other children might catch it, other children might get it, but our children with auditory perceptual difficulties will find it very difficult. So what advice we have to give to the teachers? You know, they might come and ask us what to do. So because they have to take it in general class and the child will be sitting there also. Yes. So what they we need come to to do us is, once in a while only. So I think one-on-one remedial should be given to these children, like if it's in a classroom environment. But I would say even for normal regular children, these things can be done. It is something that we need to follow, because every child will find it. Their level of auditory perception is not the same. So there might be other children also. Unless you do an assessment of each and every child, you will not be able to understand who finds it difficult and who finds it easy. So I think you need to do an individual assessment of all the children. Like what we do normally in speech therapies, we would show them the pictures of a bin, a trash bin and a pin. And we would cover our mouths and say, touch the pin, touch the bin. So, and we see whether the child is able to point to the correct picture. So we need to do these kind of tests and understand whether the child is able to perceive things well. And for that, we need to know the vocabulary of the child. If it's a child who does not understand what bin is, the child is not able to understand what pin is, then again, we would know what to do. So when you prepare your curriculum, that is where it becomes vital that you know the vocabulary used by the child. You need to know whether the child understands the vocabulary, right? So that is another important factor. All this, it's too much of detail, I know. Second thing is you need to know whether the child is able to differentiate between these sounds that are similar, p and b. Only if they are able to do these, then in the regular classroom you can teach it, the word families and all those things. Otherwise, the child is going to be just lost. Yeah. So assessment is everything, ma'am. I would say assessment is, a very important thing that you need to do for each and every child, and prepare your curriculum and plan your strategies, plan your program based on the assessment. Okay, SLPs. Okay, so SLPs help students meet the performance standards of a particular school, district, and state. SLPs are integrally
involved in the efforts of schools to prevent academic failure in whatever form these initiatives may take. So that is another important feature, because we know that a lot of students are at risk, especially when you see children who are not able to pronounce certain sounds according to their age criteria. They sound too, their language is not age appropriate. We know that they have a higher tendency to fail at academics. Okay, so these children can be taken, they can be taken into the SLP's care earlier on, so that they don't have, so that any kind of academic failure can be prevented in future. I'm not able to see anyone again. Okay, fine. Please mute yourselves. Somebody who is unmuted. So SLP, please mute yourselves. Everyone, can somebody? When you teach, actually, these ambulance sounds and all are quite disturbing. Okay. SLPs are integrally, they prevent school failures or academic failures by incorporating study skills in the child, by helping the child to understand their way of learning, by helping the child to acquire good vocabulary and all those things. So they play an integral part in prevention. Assessment, as I said before, assessment is crucial for any child with special needs. A speech and language therapy assessment is very crucial. SLPs conduct assessments in collaboration with others that help to identify students with communication disorders, as well as to inform instruction and intervention. So this is what we've been saying throughout the presentation. Okay. Intervention again. So most of these topics have been covered already. I'm just quickly going through them. Intervention. SLPs provide intervention that is appropriate to the age and the learning skills of each individual student, and is selected through an evidence-based decision-making process. So we know that, when the child is able to, there are certain articulatory criteria. Like when we talk about phoneme awareness, when we talk about phonological blending, segmenting, and all those things, what we need to always keep in mind is there are children who will acquire sounds late. We see when a child comes to me with, they're not able to say the word R, okay, R sound, they're not able to say. I would say wait till the age of 7. All sounds are not acquired in the same way. So when it comes to young children, we need to know whether they have acquired all the sounds for that particular age. Okay, so many times you can see the parents coming to you and saying, he's able to say sir, he's able to say p, but he's not able to say spot. He's not able to say blend these and say it. So there is an age criteria for that, and you need to see whether he falls in that particular age criteria. If he does, you need to provide intervention. Well, if he's too young, then there's nothing you can do. You just have to wait till he attains that particular age. So words like r, and all that can wait till the age of 7. Okay, so further, more than that, if he's not able to, then you would require therapy. Okay, so I've just cited a few studies, research studies. Increasing literacy concerns for all students shape education, and therefore the context in which school SLPs function. As early as 1973, Greenwald and Pollack advocated that SLPs assume roles in assisting teachers with reading readiness. So they always say that, there is a point when you have to work on reading readiness. You need to know whether the child is ready to read. So that should be assessed by a speech therapist, whether he's able to pronounce all the sounds correctly, because that plays a vital role in reading. Okay. Or we might not know if the child is not able to read, or if it's a pronunciation difficulty. So always I would say it is crucial that you do an assessment of the pronunciation before you go into reading. Even if you don't have a SLP working closely with your school, you may have to send child outside for therapy and get a report from them, and then start your reading program for the child. So there's a relationship among the language process of listening, speaking, reading, and writing. So all these are things that we already know. I just cited studies.
Even in cases in which spoken language problems are not evident, children with a history of reading problems may fail to develop higher level cognitive linguistic skills. So, there are certain cases in which the spoken language is not so, spoken language issues are not so evident, but they say that these both go hand in hand. The spoken language definitely goes hand in hand with the reading skills. Okay, so if one suffers, the other would suffer. If the child is not, spoken language is poor, it will reflect on the reading, and if reading is poor, again, it will reflect on the ability of the child to acquire new vocabulary. So that both go hand in hand. So it's very important to understand this relationship. So this reciprocity of language processes, together with the SLP's expertise in language, among other related areas, provide a cogent rationale for why SLP should attend to written language in addition to spoken language. The call for SLP involvement in reading and writing was issued by the American Speech and Hearing Association in the year 2001. So basically the same thing. I'm not going to. So clearly, reading and writing are important areas of curriculum development in schools. However, the bigger picture includes learning in all curricular areas, including math, science, and social studies, with reading and writing skills play an essential role in the acquisition of knowledge and other academic. So we know that academic failure is not sometimes not because the child does not have a subject knowledge. It could all be diluted to the reading and writing. If the child is not able to read well, the child is not able to write well, that is where the child would have a academic failure across all subjects. So that becomes very crucial. And as I said before, the vocabulary that the child needs to acquire when learning these different subjects, that can also be done by the speech therapist. The relationship between language and curriculum mastery has been discussed for many years. So this is an area where there's a lot of research being done and a lot of studies have been done over this. And the basic thing that we need to understand is that all the professionals should come together when preparing a curriculum. So it's as simple as that. So that is the gist of our presentation today. The knowledge and skills of SLPs in language provides a rationale for the involvement in supporting curriculum learning, and these are the studies that support it. Further, the growing recognition among educators that language provides a foundation of all curriculum learning increases the need for SLPs to step forward and assist in this important area. So again, language is crucial, like the vocabulary, sentence structure, the way the sentences are constructed. All these are very, very important in acquiring new skills or new curricular skills. So that is where the expertise of the speech and language therapist should be used. Okay, so now we would go into technology. Before that, can anyone tell me what are some of the technology that you use? I know that, with the current pandemic, a lot of technology in our classrooms. So can you quickly tell me anyone can quickly unmute and tell me, what do you use? Or is there any particular software, anything that you use to teach? Okay, I'll just share a few of the things that I use, because when I use Zoom, when I use Zoom, there are a lot of features on Zoom. So I'll just quickly, share a few things that I normally use. I use a lot of different backgrounds in my teaching. So, okay. So, when I talk about the weather, when I actually teach very young children. So when I talk about the weather, I find it very helpful to use different kinds of backgrounds. And children with especially Down syndrome, I've observed, they find it very, very entertaining. They find it very, very amusing when you use different kinds of backgrounds. So, there are lots of video backgrounds. This is a particular boat background that I've, downloaded from the internet. So when I talk about, water, when I talk about the different vehicles, I use these kind of backgrounds to tell them. And they actually, they find it much more interesting. But I know that, you cannot use these with children who are too severe. But you can definitely use these with children who are on the, mild autistic and Downs and all learning disabilities. So they find it much more interesting. Another thing that I use for reinforcement is everyone able to see the background?
Can you quickly unmute and tell? Yes. Yes. Okay. Actually, you need to have a plain background. Right now, I'm sitting on a sofa, and the background, there is a wall and there's a cushion coming. So you cannot see. You can see the cushion coming in between. But if I were to move to a more plain wall behind me, it would be much more clear. Just let me see if I can move my computer a bit. So, participants, if you could also tell me the different things that you use to teach, it would be helpful for everyone. Merlin, so Anjali has said Jamboards, Google Meet. Jamboards, yes. Jamboards are very good. So, and when I talk about, when I want the child to keep repeating a word or keep using a particular word, what I do is every time the child says that word, I keep, adding blocks behind me like this. So young children find it very amusing. They find it very interesting because, they are so used to playing with blocks in the normal therapy setting that, and finally, after I reach the final block, I tell the child, to sit at a safer distance and, just put the blocks down to just hit. And when they do that, that is a final thing. So they find it very amusing and they, like to use the different words. So this also acts as a visual feedback for what they do. So that is one thing. And does anyone use green screen in therapy? There's a feature called green screen in Zoom. Does anyone use that? Anyone? No, yes. Okay, so these are a few other things that I use. All these are available on the net, and I just keep changing these because a child would otherwise find it very boring if we were to stick on to one. So these are cups that you can stack on each other, and I also use a lot of games with my children online, like using backgrounds again. When I tell them a story, when I share a story with them, I try to change the background. Once there was a very dark forest, and these kind of ideas, they tend to look behind you and they are so amused by the different background drops and all that. I had the picture of a lion coming. That doesn't show now. And you can use the weather, you can talk about the weather same way. Or when I say, there was a child walking down the street, so I use these kind of backgrounds to show them, the street and people walking down the street. People are holding umbrellas. So I ask them to describe the people behind me. Some of them are wearing shorts, some of them are wearing t-shirts, they're carrying umbrellas, there are cars moving behind me, people are walking quite fast. So these are a few backgrounds that I use with my children. And, as I said before, I had one particular child who was severely, autistic. And, in these cases, you cannot use these backgrounds because the child, the sensory input is too much for them and they would not be able to take it in. So then this is something that I use. So I asked them to play a guessing game. I asked them to guess what is inside the balloon. And I just pop the balloon and yeah, it's a cat. So I use these when I talk about, all the segmenting activities, blend activities, teaching about animals and, so I've saved a picture of a lot of short words here, like fan, cat, and pig, car, cap. So these are words that I saved on my background. And, then there are children who love to, hear about, as I spoke about vehicles. I show them the picture of, a submarine, and I tell them that submarine is a vehicle that goes under the water. So boat is something that goes above the water, and boat is something that goes above the water, submarine goes under the water, and this is the inside the submarine. So right now we are Merlin. inside a submarine. Well, Yes. can I interrupt you Yes. for a minute? I mean, just to, while you go on, just to tell you that there were a few participants asking. Can you hear me? Yes. Yes. Yeah, they're asking like, how do you do this? And, Yes. what are, yeah, can you give a bit of a description on that? That would be splendid. Yeah, true. Yeah, thank you. Yeah, Thank you. Okay, so in Zoom, I use all this on Zoom.
And in Zoom, there's a particular feature. If you go to virtual backgrounds, want anyone do with me while I'm talking? Anyone? Anyone? Rosemary, ma'am, I can see you. I would prefer somebody who's working on a laptop because I don't think this can come on the phone. You have to use a laptop. Mute. Yeah, Rosemary, ma'am, you're on mute. Can somebody use this and quickly unmute yourself and tell me that you're using it so that everyone can see you? I'll just stop share for a minute. Okay. Anybody using a laptop right now? Okay. There is a small, there's a mute button when you open your Zoom background. When you open your Zoom app, there is a mute and there is a stop video. Did everyone see that? So in stop video, there is an arrow going up. You can see a small arrow near the stop window. Yes. So if you push that button, there are options. Choose virtual background, choose video filter, video settings. Did you see that? Yes. Yes. So go to choose virtual background. And these are backgrounds that I've saved on my computer. I've downloaded these pictures from the internet and I've saved them on my computer. And when you come to this particular thing, there is a small plus sign. When you go to virtual backgrounds, there's a plus sign. Did you see that? Yes? Yes. So you need to just click on that. And when you click on that, it shows two things that come, add image and add video. So if you want to add a video like I showed you before of me going in the boat, you can touch the add video or you can click the add image. If it's just a picture, you can go to add image and you can just keep changing. After you've saved all this on your computer, you can just keep changing the backgrounds. So after I've saved all this, what I do is I keep clicking on the different backgrounds. So there's a door behind me that's open. Now I've clicked on a different background, so it's closed. Is anyone able to do it? Can you quickly unmute and tell me? Marlon, I did it and it is pretty good. It's pretty and it looks good. fabulous. Yeah. Thank you, I don't know if the others are on the laptop. Maybe they have an issue with that. Yeah. You have to be on the laptop to use this feature. Yeah. So Milda, who asked you this question, she's got it. She's tried it at home. Oh, thank you great, so great. much, Nev. Yes. Marlon, thank you so much. Yeah. And I'll just share a few of my therapy videos with you. Okay. Can you all see the thing? Yes, we can. Yeah. So that is a particular, there's a particular sign on the bottom of the page where you have to click green screen. When you share your virtual backgrounds, there's another option at the bottom where you can say that you use a green screen and you need to have a green background behind you. So what happens in case of a green background is that you have to cover the wall with something green. And what happens is when you use something green in front of you, the green can never be caught on this. Okay, the green color will not be caught. So it looks like you have disappeared and you have appeared again. So that's what I've done with this particular video. This tree that you see here is actually a green cloth. Okay, it's a green background behind me and there's a green cloth and I'm hiding behind that green cloth. Wow, amazing. Yeah. Thank you. So it looks like, I've just come from behind the tree
There's another video that I'd like to share. One second. Am I audible still? Can everyone hear me? Yes, you are. Something. Something gone wrong. Are you not able to share? No, I'm not able to share. Just a minute. Wait a minute. Yes. So does anybody use virtual backgrounds in teaching? Can anyone quickly unmute and tell me, do you use virtual backgrounds? Do you find them helpful? Anybody? There's something wrong. I'm not able to see my Zoom. It seems to have completely disappeared. But we can hear you and see you too. I'll do one thing, Mini ma'am. I'll just sign out and quickly sign in again. Sure. Participants, please stay online. Well, ma'am will go and come back, okay? We'll also request her for a short tea break, maybe 5 minutes or 7 minutes. Participants, I think y'all can take a 5-minute break. And for those who are listening, I put on the chat box how you can do a green screen, I mean. On your laptop, where you see that stop video next to the mute icon, you need to just press that the up arrow, choose virtual background. You can use the virtual background on your laptop, or what you can do is you can save a couple of pictures or whatever you want, and you can do a screen share with your students with that. Okay, you have to try it and then you'll get it. So we'll take a 5-minute break now. Stay online, have your cup of tea and come back. Merlin? Okay, now I'm able to unmute. Yeah, I Merlin. was on mute. Yes. Yeah. Can we give the participants a 5-minute tea break if you don't mind? Sure. Yeah, thanks. So let them be online, go have their cup of tea and come back. Maybe you can also take a break. 5 minutes? Yeah, is that okay? 5 minutes. Yeah, 5 minutes is splendid. So maybe 11:30 we'll be back.
Participants, please come back, everyone. Merlin, I think you can start there. Yeah, so the things that we said here, I just managed to get a bit of a green thing. So this is something that is available across all hardware stores, something that you can buy at a very cheap price. And I think you should all buy, get it at most hardware stores. So I think this is something that we all can use, and you need to stick this behind you. Okay, so what I do is I stick this behind me using two-sided tapes, and then I have a different piece of green that I use to cover myself. So it actually looks as if, I'm behind something. So let me just try this out. See, now you can see part of me being covered. Can you? So this is a green cloth. Now if I choose, if I just turn off my background, you can see this as a green cloth. But if I put on a background, I can go behind it. So this is the thing. Now this is not working perfectly well because I don't have a green background behind me. But ideally, when you use this, you need to have a green background behind you, and you can use this. So it looks like I'm, hiding behind something. Can everyone see this? Yes, yes. Fabulous. So, Thank you for that great tip. Thank you. So yeah, that is something that I use. And I'll just share one more video of mine. And when you feel that, when the children feel that you are part of the background, it looks really good. So this is something I've been showing them, the view from inside a submarine. So I talk about the different sea animals, and so I you can see I'm wearing swimming goggles and a swimming top. So the children really think that I've gone swimming and diving and all that. That works well with them. When So we have a dark background, dark background, we can be useful, and the green color will be more perfect, and other color also dark will be. Yes. Because right now you saw that, when I have a background behind me, this works well, but not perfect, right? So as ma'am said, if you have a green background behind you, it works perfectly. Otherwise, if you have any background, it will work, but not perfectly. So if you need to get that perfect effect, you need to stick something green behind you. Okay, so let's move back to the presentation. I think that kind of woke everyone up. Second. Yeah, and another thing that I forgot to say is that you can have when you have a green background behind you, you can make pockets in them with green color itself. You can make pockets behind them, so it looks as if you're putting things into the background and then taking things from the background. So I'll just see if I can share something of that. Okay. So this is a background that I showed another child. It didn't work well because I didn't have a perfectly. So it looks as if I'm taking a fish from the water. This was during the Good. This was during the initial period of therapy where I was just experimenting with these things. And so you can see that it's not perfect. The way I move the fish, it kind of doesn't look really good. So you need to make sure that any object that you take from the background should be held right in front of you. You should not mix it again with the background. If you do that, it disappears. So yes, so we'll go back into the presentation. And in the end of the presentation, I'll just share I'll share a
a resource place where you can get these backgrounds. Okay, any questions so far? Any queries, anything that anybody would like to add on? Am I audible? Yes, you are. Okay, so okay, we'll just go quickly into the technology part. So word processing, editing, spell checking, and grammatical tools commonly found in high-end software. I think this is something that we use from our day-to-day life, because when you type things on Google, and you have apps on your phone that actually helps you to do a spell check, that helps you to do grammatical. So children with learning disabilities, especially, they find this very helpful. Like if you give them a word editing app or something like that, they would actually find it quite helpful rather than uh, Okay, so facilitate the inclusion of students with learning disabilities in regular classroom by allowing. So this is more about inclusion and how you can help these children in a regular school environment. So you have a lot of apps actually. I mean, there is a lot, and even on Google there are apps where you can just download these apps and use these for as grammatical tools, spell checking, editing, and all that. So not inconsequently, the children often feel better about themselves as active learners. Technology is providing more powerful and efficient tools to teachers who work with children with disabilities. These tools enable teachers to offer new and more effective means of learning while individualizing instruction to the broad range of students. So you can probably have students carry their own laptops, carry their own tabs that they can use, where they have all their softwares that they particularly need. And you should help the students identify apps and identify softwares that would fit them best. Like we know there is a lot of children who have reading difficulties, who have motor impairments. They're not able to, do all these fine motor skills and all that. So for them, we have different apps. We'll just look into a few of them. Educators are using computers as tools to deliver and facilitate learning beyond drill and practice, to provide environments that accommodate learning and to ensure enhanced and equitable learning environments to all students. So some of the apps we have apps that convert text to speech programs. So I'll just share a personal experience. We had a child who was totally nonverbal. Like he was a nonverbal autistic child who was just 5. And we felt, we were keeping on teaching him to use words and say words, but nothing came out. There was no output at all after 2 years of therapy. So what we gave him is we gave him an app through which he could actually type, and he's doing extremely well in school today. Like he can actually type, and if you say that sometimes you tend to talk to the students and say, I have a bad throat today, he'll quickly type in for a he's 7 right now. He'll quickly type in, do some salt water gargling, drink hot water. So though the child is completely mute, the child has no speech output at all, this particular app is a lifesaver for him. He can communicate with everybody through typing. Okay, and he's really good at it. There are other children, there are different kinds of apps. So there are text to speech programs wherein you type something and that provides a speech output. So if he types and clicks enter, you can hear the word hello being played. Okay, so whatever you type, and when you click enter, it comes out as a voice. So he's able to communicate with you using that. Many web browsers have Many web browsers have text-to-speech capabilities, which is helpful not only for those who are blind or who have low vision, but also for a variety of other learners. So we know that blind children have their own different kinds of keyboards and things where they can actually type and have these words spoken out. So it's very helpful for them. Students who struggle with decoding prefer to listen to audio, or have learning disabilities like dyslexia benefit from lessons being read aloud. Again, we know that in Google itself, we can see that when you look into certain journals and all that, it's made in such a way that you don't have to read it. You just have to click the
click a button and everything is read to you. Okay, so children with learning disabilities can make use of these features on the net. And right now, I would say when it comes to technology, most children are better than us. Okay, better than us teachers, and they know where to go find these technologies. So as a teacher, we just have to make known to the caregivers and the children that these apps are available, these features are available, and they will find their own ways to use them and use them in their daily life. So I think technology is everywhere right now. There's a point where where you cannot live without technology. So all this become have made the lives of children with impairments very easy. Using the same programs, some nonverbal students can use text to speech to communicate. Popular programs include Speak It. So these are the names of a few apps. Speak It, which reads inputted text, and Bookshare is another great app, an extensive selection of audiobooks. Okay, so we have a lot of these things that are common now. Even people who use Kindle, we know that there are features wherein you can have the text read to you. Even when you're working out in the gym, or when you're walking, you're jogging and all that, you can just hear these audiobooks. Okay, so these are a few things. Dictation programs. Dictating programs transcribe speech, which in the context of education can be either the teachers or the students. These programs help students with motor skill impairments that prevent the use of a typewriter or pen. Completing assignments becomes possible task for students as well as taking notes. But teachers can use the program to transcribe the lesson as an alternative. So dictation programs include Dragon, Naturally Speaking, and WordQ. So these are a few dictation programs that you can use. And here again, it can translate speech into text or the other way. You can just type in a text and that comes as a speech voice. Interactive boards and touchscreens. Adaptive apps paired with tablets, so you can encourage the child to bring their own apps if it's affordable for them, and that would solve a lot of problem. Or most of the apps right now, many of them are paid, but you can actually download them on your phone. Use an augmentative communication system on a tablet. So this is just the just examples. I think we're running out of time. The basic benefits of technology in special education are personalized learning experience, mobility impairment assistance. So children who are, have mobility impairments can make use of these. Address social anxiety and attention-based disorders. So there are many children who find it very, they're very anxious when it comes to talking and, talking in a different setting and all that. So for these children, it becomes very crucial. So when you plan your curriculum, when you plan your goals and your IEPs and all that, these things can come into the picture. Please mute yourselves. Okay. So mobility impairment assistance address social anxiety and attention-based disorders. So a lot of children who have, especially apps and all these programs work extremely well with children with ASD because they love to play games on the tab. They love to, use tabs and phones. So all these work really well for them. Types of technology. So technology can broadly be classified into high-tech and low-tech devices. So in certain scenarios, I cannot see anybody. We can hear you. Okay. And see you too. Fine. Okay. So technology can broadly be classified into low-tech devices and high-tech devices. So the programs and the apps that I spoke about now would come under the high-tech devices. And there are low-tech devices also where the child can just point to a particular picture. So if you can have the picture of a toilet, picture of water and food in front of him, and you can just teach him to use these to communicate, it would be good for him. So if he wants to use the washroom, he can just point to that particular picture. So these are examples of low-tech devices. Okay, use of pictures, use of picture books, and all those things are low-tech, and the other apps, programs, and all that are high-tech. So these devices are useful for visual learning, reading, drawing, watching videos. They can help students with motor impairments. So those with coordination difficulties. Nova Chat is another good one. Nova Chat is a dedicated speech generation device that, in conjunction with text-to-speech programs, provides assistance to students who have reading disabilities. It reads text aloud and also converts speech into text on the screen.
Read 180 is another good software. The software designed for students who have learned students' fluency goals and tracking their progress as they continue to learn through the program. So as I said before, we need to keep on assessing these children, okay? How well they've improved in their learning, how well they've improved in their reading specifically. So you need to keep on monitoring their progress. And for that, this app would be a good one. Read 180. Dynavox Express, known as handheld augmentative communication device. It helps students to develop greater reading fluency and natural speech patterns and pronunciation. The device uses a combination of text and images to express language to and increase the vocabulary of the user. So it helps the child, this particular one helps the child to use new vocabulary. Okay, it is basically an augmentative communication device used for children who have language and communication barriers. So how technology helps? The central purpose of technology in special education is to enable students to learn in a way that accommodates their individual learning styles and limitations. Equally important is helping them experience greater independence, less anxiety, improved connection with their classmates, natural, more comfortable and effective communication, increased academic performance. So there are a few limitations also. Can anyone quickly tell me the limitations of technology? Especially when a Zoom class is happening. Right? What do we do most of the time? If the class is a bit boring, what do you tend to do? You tend to check your mail, you tend to go on Facebook, right? So even children do this most of the time, and that is one limitation of technology. While much of the technology mentioned here is user-friendly, these innovations aren't always easily implemented in the classroom. So many times the implementation, when it comes to the using, there is a difficulty because many times the teachers do not know how to use the app. And many times, if there is a breakdown or if the device is running low on charge, the problem. Tools and applications may have a learning curve for teachers who will be tasked with using them and demonstrating their use to special education students. With internet-enabled devices, there's also, as I said before, risk that students' attention will be drawn away by websites or other functions of the technology that aren't germane to their coursework. Okay. So thank you very much. The backgrounds that I shared before, they can be found on, if you go on Facebook, you need to visit this particular page, Green Screen Speech Therapy, Distance Learning. So maybe you can take a screenshot of this and keep it. You can find all the backgrounds that are used on the files in this particular page. And they also provide ways and they teach you in that particular page. There are a lot of people who post their ideas on green screen and how to set up a green screen room and how to make maximum use of green screen technology. So because most of us use Zoom, that is why I gave it more emphasis, because in Zoom, that is the best feature that I've seen, like changing the backgrounds behind you. And it doesn't work well in every situation. Like sometime back, I got a child who was 4 and severely autistic. He could not even look at the screen because he had high visual sensitivity issues. And so in such situations, the only thing you can do is train the parents. Okay, you need to send each day's program to them and ask them to send videos on how they train the child and guide them. So parental training is sometimes the only alternative. So we need to keep that in mind. That should not make you feel bad, or that should not, make you feel left out or you're not part of the team or anything. So any queries, anything, you can always contact me. I would be happy to hear from you. So that's my phone and mail ID. Yes. Thank you very much for your patient listening. I thank the Sneha Sadan team along with Dr. Sister Grace and her wonderful team who's invited me. And it's always a very wonderful experience when, interacting with the Sneha Sadan team. Thank you very much. Any questions? Thank you, Merlin. Now over to the participants and the delegates for more questions. Yeah. Participants, please note, please come switch on your video. We're going to have a photo session. And like always, I will say 1, 2, 3 cheese. You have to smile. We'll get a picture with Miss Merlin Matthew. Are you all ready?
Rosemary, wait a minute. We will unmute all of you all so that you can ask questions one by one. Just waiting for the photo session. Just wait for a minute. Okay, everyone keep smiling. So 1, 2, 3, cheese. Yeah, done. Thank you so much. Now over to the participants. You can ask your questions one by one, okay? Shall I ask? Or Yes, we have unmuted you all. You can ask. Yes, please go ahead. No, go ahead. Like my question is, it's regarding a child. Again, it's I have some doubts. Like if a child is over 15 years of age, okay, he's almost 15 now, and I know him when he was from third grade, but when he has speech issues, but the parents were not ready to take him. Even till now, each time, even now also I tell them, but they are not ready. But the thing is, What issues, ma'am? I didn't get that part. he has a significant problem in fluency and flow of speech. It's not that he doesn't speak; he can speak, but there is issues in the flow of speech and in the fluency. And he's 15 now, and the parents, how much of I have been telling when he was small itself, I was telling them, but they were not willing to take him. So, what can be done for this child? If it's only fluency, we need to first of all do an assessment and see if there's a problem in the vocabulary and the language. And if it's only fluency, definitely it can be sorted out. Like you can give him a lot of fluency enhancing techniques. So he has to go to a speech therapist. It is very much correctable. Even at this age, I would say it's not late. He can go to a speech therapist. He can go to a speech therapist and get the fluency corrected. Okay. Participants, those who are not speaking, please mute yourself. Sorry, Nali. Please go ahead. Age is not age is not a factor for fluency. Like we've had people, who are students in colleges and all that. They come to you, and after about 2 months, it's just that from time to time we have to make sure that they're using the fluency techniques that you've taught them. Like we have a lot of breathing exercises that they can do, and a lot of relaxation techniques that we can teach them, and that would help with the fluency. So age is not a factor if it's only the fluency. And another question is, the child can say the sounds, but somehow when it comes to blending, he can't do. In that situation, what we have to do? Again, same thing. They can go to a speech therapist. How old is the child? He's in third now. Third. So I think that's a great age to work on the articulation skills. So they just have to go to a speech therapist. And many times, even if the child is not able to blend the sound in the beginning of the word, he may be able to do it at the end of the word. So suppose he's not able to say, so a speech therapist would be the best person to do an assessment and see where he can say it correctly, where he's making a mistake, and then correct him based on that. So again, I think you have to just let them go to a speech therapist who can do the assessment and help the child. Okay. Thank you. Yeah. Anybody else with questions? Participants, are you all there? Okay.
Okay, thank you, Merlin. Team Sneha Sadan joins me in thanking you for this great session. It was fantastic. And thanks for all those tips. And every time you are there for our session, we get really excited with the great tips and with your great range of experience that you shared with us without any reserve. Thank you so much. You have a good day ahead. And participants, we will close now, and the next session will resume at 1 p.m. So now from 12 to 1 p.m. is the lunch session, after which we will have a session by Dr. Sunish. Thank you and enjoy your lunch. Thank you once again, Merlin. Thank you so much. Good afternoon, delegates. Trust you had a good break and a working lunch. Keep your water bottles handy in case you need to keep yourselves awake. That, of course, is a joke. Let me introduce Dr. Sunish TV. He's an assistant professor at Composite Regional Center, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India, Kozhikode. Sunish sir is popular for his engaging and innovative pointer-filled lectures, and the students hold him in very great esteem. And this afternoon, sir, we are looking forward to your topic. We are looking forward to your great lecture on universal design of learning, and the team Sneha Sadan has great happiness in inviting you for this session. And the whole team Sneha Sadan joins me in welcoming you to our midst today. You're welcome, sir, and over to Sunish, sir, for his topic. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much for your nice words. So we'll start the presentation. Let me share my PPT. It's visible now, ma'am? Yes, sir. Visible. I know that all the participants are from Kerala, right? Though it is a national seminar, right, ma'am? All the participants are from Kerala, right? Yes, sir. Most of them. So why don't we speak in Malayalam then? We can speak in Malayalam. No? I think, sir, you can lace a little bit of Malayalam in between also. It doesn't matter. So now the topic is universal design for learning. I don't think that's a new topic to any one of us attending this conference. Okay, it's a very famous and very relevant topic of today. Universal design for learning is another really great support for the teachers, especially working with children with disabilities in both regular schools as well as in special schools. Here, we are responding to the learning diversity. When we use the universal design, we are responding to the learning diversity. We know that we, being the special educators, we have to, it's our duty to address the learning diversity, learning needs of children with various disabilities. Take a special school or inclusive school as example. There you will find children with learning disability, children with autism, children with intellectual disability in the same classroom. So how will you manage the children? So the best answer is you can use universal design. Universal design gives you the answer on how to manage diversity, learning diversity of children with various learning needs. So another thing is that this removes the barriers to learning. So universal design, when you use the universal design, it's removing the barriers to learning. So there are various learning barriers, but so there are various barriers which you find, which you face when you start teaching children with learning needs, different learning needs.
due to various reasons. Some of the reasons are from the side, from the teacher's perspective, some of the students' perspective. So we know that inclusion is an ongoing process that aims to increase access and engagement in learning for all students by identifying and removing barriers. ഇൻക്ലൂഷനെ കുറിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡിസ്കഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്താണ് ഇൻക്ലൂഷൻ? അത് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ കേരള സിനാരിയോയിൽ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വീണു ഈച്ച് അതർ നോ. Because we are working in, most of us are working in inclusive field, inclusive education setup. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റെഗുലർ സ്കൂളിലൊക്കെ SSK, സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരള സെറ്റപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇൻക്ലൂസീവ്, പ്യൂർലി ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് മോഡലിലാണ് ക്ലാസ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ്. റെഗുലർ ക്ലാസ് റൂമിൽ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മുടെ ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ടീച്ചിങ്, റെമഡിയൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക, അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ഇൻക്ലൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ് മാത്രമല്ല, അതിന് ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ട്, കരിക്കുലം പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ട്, ആക്ടിവിറ്റി പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ട്. പല പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഇൻക്ലൂഷൻ സെറ്റപ്പിൽ യൂഡിയലിൻ്റെ എന്താണ് ആക്സസ് വലിയൊരു ആൻസറാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികളെ എല്ലാവരെയും, ഏത് തരത്തിലുള്ള എന്താണ് ലേണിംഗ് നീഡ്സ് ഉള്ള കുട്ടികളായിക്കോട്ടെ, അവരെല്ലാം നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നതാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻ ഫോർ ലേണിംഗിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന, എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻ ഫോർ ലേണിംഗ് എന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഇത് വരും നാളുകളിൽ, വരും കാലങ്ങളിൽ നമ്മളിത് പ്രാവർത്തികം ആക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, നമ്മുടെ ലേണിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, ടീച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, നമ്മുടെ സിസ്റ്റം തന്നെ ആ രീതിയിലേക്ക് മാറാൻ പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും വലിയ രീതിയിൽ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. We know that you might have heard about universal design. Universal design എന്ന് പറയുമ്പോൾ major focus goes to the architectural അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ആസ്പെക്ട്സിലാണ്. യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും, യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ അതാണ്, ഫോർ ഓൾ, എല്ലാവർക്കും. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യു ടേക്ക് എ ലിഫ്റ്റ്, ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ലിഫ്റ്റിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, അവിടെ ഏത് പ്രായത്തിലുള്ളവർക്കും ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. ഏത് ജെൻഡർ ആയിക്കോട്ടെ, എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ആയിക്കോട്ടെ, ആർക്കും ആ ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതല്ല, വളരെ എന്താണ് മിനിമം ഒരു എന്താണ് കോഗ്നിറ്റീവ് എബിലിറ്റി ഇത്രയുള്ളവർക്കേ ആ ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ, അതിന് സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നൊരവസ്ഥയായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ലിഫ്റ്റിന് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ബൈ across the age, across the ability, across the learning capacity, ഇതെല്ലാമാണ്. അതാണ് യൂണിവേഴ്സലി ഡിസൈൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ യൂണിവേഴ്സലി ഡിസൈൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ 70 വയസ്സ് 80 വയസ്സായ കാരണവന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് 3 വയസ്സായ അല്ലെങ്കിൽ 1 വയസ്സായ കുട്ടികൾ. Sunish sir, excuse me. Sir, can you hear me? Yes, ma'am, I can hear you. Sir, there is a lack of clarity, sir. So the participants are not able to hear. Can you speak a little louder, or is there some network issue there? Just do a mic testing, sir. Let me just see. Hello? Yeah, a little more louder, sir. Can you hear me now? I can, but you're very soft. Let me check the sound here. Can you hear me now? Yes, sir. Now you're clear. Okay, here the sound was low. Anyway, so universal design product means that product can be used by different people across the age, across the ability, across the learning capacity. There are examples of that. So now, RAMs, captions on TV, elevators, easy grip tools, also some examples of universally designed product.
Now, coming to the learning, we are facing a lot of barriers. I told you in the beginning that we are facing certain barriers when we talk about the learning. Okay, what are the different barriers we are facing today? We are because നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ബാരിയേഴ്സ് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ആയിരിക്കും, എന്തൊക്കെ ബാരിയേഴ്സ് ആയിരിക്കാം നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യാം? ഒരു ഡിസ്കഷൻ മോഡിൽ നാഷണൽ സെമിനാറുകളൊന്നും ഡിസ്കഷൻ മോഡിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലേ? എന്നാലും എന്തായിരിക്കും, എന്തൊക്കെ ബാരിയേഴ്സ് ആയിരിക്കാം ഒരു ടീച്ചർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഫേസ് ചെയ്യാം? എന്തൊക്കെ ബാരിയേഴ്സ് ആയിരിക്കും? നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ലേണിംഗ് ഇന്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബാരിയർ. ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു തിയറി പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് വിഷ്വൽസ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, അത് എത്രത്തോളം കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട്, അതൊരു ബാരിയറാണ്. പിന്നെ പലപ്പോഴും കണ്ടന്റ്, നമുക്ക് ഒരുപാട് കണ്ടന്റ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നു, അത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് വരുന്നു, അതൊരു ബാരിയറാണ്. For some students, our language is a barrier. So, നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അവർക്ക് ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് they are facing difficulty to follow us. Okay, take autism as example. Children with autism, they have this problem. They are not able to follow the language. Communication, due to അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുപോലെ പിന്നെ എന്തൊക്കെ ബാരിയേഴ്സ് ആയിരിക്കാം? നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ്, നമ്മൾ എത്രത്തോളം ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആണ്, എത്രത്തോളം മെസ്സേജ് കൺവേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് മറ്റൊരു ബാരിയറാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമുകൾ എത്രത്തോളം മൾട്ടി സെൻസറി എന്താണ് മൊഡാലിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പല ക്ലാസ് റൂമുകൾക്കും ആ മൾട്ടി സെൻസറി മൊഡാലിറ്റീസ് ഇല്ല. സോ മോസ്റ്റ്ലി ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഗോസ് ഓൺ ലെക്ചർ അല്ലേ, ദേ റിലൈ ഓൺ ലെക്ചർ. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബാരിയേഴ്സ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം മറികടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻ ഫോർ ലേണിംഗ്. നിങ്ങളുടെ ലെസൺസ്, നിങ്ങളുടെ ടീച്ചിങ് ഈ ഒരു മോഡലില് യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻ ഫോർ ലേണിംഗ് ആ UDL മോഡലിലാണെങ്കിൽ naturally you will overcome all these barriers. So when you talk about universal design architecture, it eliminates barriers in environment. ഇപ്പോൾ എല്ലാ കോളേജുകളും, എല്ലാ സ്കൂളുകളും, എല്ലാ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളും ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈനിൽ വരണം എന്നാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ PWD ആയിക്കോട്ടെ, സെൻട്രൽ പബ്ലിക് വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, അവരെല്ലാം അവരുടെ മാനുവൽ റിവൈസ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഓരോ ബിൽഡിങ്ങുകളുടെയും അതിൻ്റെ മാനുവലില്, ഓരോ ബിൽഡിംഗ് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ, അതിൻ്റെ ഡിസൈനിങ്ങിൽ തന്നെ ഈ കമ്പോണൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ ഇവിടെ പുതിയ ബിൽഡിങ്ങൊക്കെ വന്നപ്പോൾ CPWD വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തത് ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻ കമ്പോണൻസ് ആണ്. അതിൻ്റെ റാമ്പ് എത്രത്തോളം, അതിൻ്റെ എലിവേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ സ്റ്റെയർസിൻ്റെ ഹൈറ്റിന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, ടോയ്ലറ്റിൻ്റെ ഡോർസ്, മെയിൻ ഡോർസ്, എല്ലാത്തിനും ഒരു ഫിക്സഡ് എന്താ പറയുക, യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈനിൽ ഒരു പ്രത്യേക എന്താണ് മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മെഷേഴ്സ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങുകളെല്ലാം വരുന്നത്. അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്നാണ് CPWD അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ പബ്ലിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എല്ലാം മാനുവൽ വളരെയേറെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻ ഇൻ ആർക്കിടെക്ചർ helps to remove the environmental barriers. Of course, people will get benefit out of this. In universal design for learning like വരുമ്പോഴോ that eliminates barriers in curriculum. നമ്മൾ പറഞ്ഞു പല കരിക്കുലം ബാരിയേഴ്സും നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിലുണ്ട്. അത് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയിലായിക്കോട്ടെ, ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയിലായിക്കോട്ടെ, കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലായിക്കോട്ടെ, എല്ലാവർക്കും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലായിക്കോട്ടെ, ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിലായിക്കോട്ടെ, യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലായിക്കോട്ടെ, ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലായിക്കോട്ടെ, whatever it can be. So when you universal design means it's not an idea. It's not a simple idea. ഒരു ഐഡിയ അല്ല ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു തിയറിയാണ്, ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ റിട്ടൺ ലെസൺ പ്ലാനോട് കൂടി, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിസൈനിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ലെസൺ പ്ലാനോട് കൂടി നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ
That eliminates barriers in curriculum. അതല്ലാതെ ഒരു തിയറി ആയിട്ട് മാത്രം നിലനിന്നുകൊണ്ട്, ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ട് മാത്രം നിലനിന്നുകൊണ്ട്, പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് മാത്രം നിലനിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ രീതിയിൽ ക്ലാസ് നയിച്ചാൽ ബാരിയേഴ്സ് ഒക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഓഫ് കോഴ്സ് ആ തരത്തിൽ വളരെ എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടിയും, എല്ലാ കുട്ടികളും, അത് ഭിന്നശേഷിയുള്ളവരായിക്കോട്ടെ ഗിഫ്റ്റഡ് ആയിക്കോട്ടെ, യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈനിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്. അവിടെ ഭിന്നശേഷി മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, ഗിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ പോലും. നമ്മുടെ ക്ലാസ് ആർക്ക് സൂട്ടബിൾ ആയിരിക്കും? ഏറ്റവും താഴ്ന്ന സ്കോറുള്ള, അച്ചീവ്മെന്റ് ലെവലുള്ള, കറന്റ് ലെവലുള്ള കുട്ടി മുതൽ ഗിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിക്ക് വരെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ, ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് പ്ലാൻ. ബിക്കോസ് നമ്മളത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻ. ഓക്കെ, so universal design always recognizes the reality of diversity. I told you in the very beginning that diversity means learning diversity of children. About learning diversity, I'm address ചെയ്യുന്നതാണ് universal design. Built right from the start and less costly than retrofits, more efficient than individual solutions, more aesthetic, benefits more people. These are some advantages of universal designs. Now, let me talk about universal design and grade level standards. Universal design for learning supports the idea that all students should have the opportunity to become professional learners of standard-based academic content. The only thing is that we are giving equal opportunity to all students to enjoy the class. And the school should provide multiple ways to attain high standards rather than lower them. We are coming and സ്ലൈഡ്സിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈനിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസും കമ്പോണൻസും എല്ലാം. അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ മീൻസ്, മൾട്ടിപ്പിൾ വേസ്. ഒരു സിംഗിൾ ലെക്ചർ മെത്തേഡ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു, പോരാ. മൾട്ടിപ്പിൾ വേസ്. നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് മൾട്ടി സെൻസറി അപ്രോച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം മൾട്ടി സെൻസറി അപ്രോച്ചസിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ കാണിച്ചും പറഞ്ഞും കയ്യിൽ സെൻസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ഇനി കുറച്ച് ഹയർ തിയറീസിലേക്ക് വരികയാണ്. യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് 3 നെറ്റ്വർക്ക്സ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബ്രെയിൻ നെറ്റ്വർക്ക്സിലാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട 3 നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ലേണിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബ്രെയിൻ. Strategic network, recognition network, and affective network. Strategic network, recognition network, and affective network. എന്താണ് affective network? Affective network always why of learning. എന്തിനാണ്? അപ്പോൾ motivation component. How learners get engaged and stay motivated. How they are challenged, excited, or interested. ഈ കാര്യം കുട്ടികൾക്ക് ആ ലേണിങ്ങിന് വേണ്ട പ്രിപ്പറേഷൻ കുട്ടികളുണ്ടാക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടിവേഷൻ, അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നിലനിർത്തണം. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിന്റെ തുടക്കത്തിലേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഈ അഫക്റ്റീവ് നെറ്റ്വർക്ക്സിനെ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ക്ലാസ്സുകൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ടോപ്പിക് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ കുട്ടികളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക, അവിടെ കുട്ടിക്ക് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. കാര്യങ്ങൾ കുട്ടിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ആ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ അഫക്റ്റീവ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആക്ടിവേറ്റ് ആവും. അതല്ലാതെ നമ്മൾ വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ വളരെ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ നമ്മുടേതായ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, നമ്മൾ വളരെ ഡള്ളാണ്, നമ്മൾ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ കുട്ടികളും ഡള്ളായിട്ടിരിക്കും, ഒട്ടും മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കില്ല. അതെല്ലാം നിങ്ങൾ അവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു കളികളിലൂടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാണ്, ആഫ്റ്റർ ദിസ് കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾ വൺസ് യു ലേൺ ദിസ് കണ്ടന്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ദീസ് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാണെങ്കിലോ they will get motivated and you can maintain their interest also.
ആ ക്ലാസ് ത്രൂ ഔട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വെൻ യു ടോക്ക് അബൌട്ട് റെക്കഗ്നിഷൻ നെറ്റ്വർക്ക്, വാട്ട് ഓഫ് ലേണിംഗ്, എന്താണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഹൗ വി gather facts and categorize what we see, hear, read, കാണുന്നതും വായിക്കുന്നതും എല്ലാം കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാനും അത് എങ്ങനെ പഠിക്കണം, എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് ഈ റെക്കഗ്നിഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അഫക്റ്റീവ് നെറ്റ്വർക്ക്, റെക്കഗ്നിഷൻ നെറ്റ്വർക്ക്, മൂന്നാമത് പറയുന്നതാണ് സ്ട്രാറ്റജി, ഹൗ ഓഫ് ലേണിംഗ്, എങ്ങനെ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിസൈൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു തിയറി ഇതാണ്. ആ തിയറി പറയുന്നത് ബ്രെയിനിൽ 3 നെറ്റ്വർക്ക്സുകളാണുള്ളത്. ആ നെറ്റ്വർക്കിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന, സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡിയ, ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിസൈനിൽ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിൽ സീ. പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കുട്ടികളെയും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ്, എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും ലേണിംഗ് നീഡ്സിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഓരോ കുട്ടിയും ഞാൻ പറയുന്നത് അവർക്കിടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനനുസരിച്ച്, അവരുടെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് പഠിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിസൈൻ. അവിടെ നമ്മൾ ഈ ബ്രെയിനിലെ 3 നെറ്റ്വർക്ക്സിനെയും, അല്ലെങ്കിൽ അഫക്റ്റീവ്, അവരുടെ മോട്ടിവേഷനെയും, എന്ത് പഠിക്കണം, എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്ന 3 തലത്തെയും നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യും. ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിസൈൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. The 3 principles. What are the different principles in university design? Any doubts? Before going to these 3 principles, if you have any doubt, you can ask. The introduction, so the introduction ആണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞത്. We just completed an introduction on UDL. ചില സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ്, അത്ര പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതോ ദഹിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല ചിലർ സംബന്ധിച്ച്. പക്ഷെ most of you might be knowing this university design. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഇതുവരെയുള്ള പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ മാഡം? കേൾക്കാം. പക്ഷെ രേഷ്മ പറയുന്നത് സർ നോട്ട് ക്ലിയർ, ഓഡിയോ ആണോ അതോ ടോപ്പിക് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ആണോ? ടോപ്പിക് ഓഡിയോ എന്നാ പറഞ്ഞത് സാറേ. ഓഡിയോ എന്താ മാഡം? മുമ്പ് കുറച്ചും പ്രസന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല സാർ, ഇച്ചിരി ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. ആണല്ലേ? എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്തു തന്നു. എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തെങ്കിലും. പക്ഷെ നീതു എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയും പറയുന്നുണ്ട് ഓഡിയോ ക്ലിയർ അല്ലെന്ന് സർ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല, വി ക്യാൻ ഹിയർ. ആണല്ലേ? ചിലപ്പോൾ അവരുടെ വല്ല നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇഷ്യൂ അല്ലായിരിക്കും. സാറേ ഹെഡ്സെറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഡു യു ഹാവ് അനദർ വൺ? നോ മാം, ഐ ഹാവ്. ഇല്ലല്ലേ? കുഴപ്പമില്ല സാറേ, നോ പ്രോബ്ലം. നോക്കാം എന്താണെങ്കിലും. Shall we move to next second part? So just we completed the introduction on learning UDL. University design എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കുട്ടികളെയും അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന കരിക്കുലം ചലഞ്ചസ്, ലേണിംഗ് ചലഞ്ചസ് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. ഇത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ നമ്മൾ നാളെ ഇതുവരെ ഇൻക്ലൂഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് സെറ്റപ്പിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ എഫക്റ്റീവ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് നടത്താൻ പറ്റും എന്നൊരു ആൻസറാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിസൈൻ. കാരണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചർച്ചകളിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിസൈൻ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ വന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, പക്ഷെ അതെല്ലാം പൂർണ്ണമാർത്ഥത്തിൽ പ്രാവർത്തികം ആക്കിയിട്ടില്ല. കുറേ സ്മൈൽസ് ആൻഡ് ക്രൈസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇനി ആ ക്രൈസ് എല്ലാം മാറ്റി സ്മൈൽസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മൾ ഈ തരത്തിലുള്ള പുതിയ ആശയങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നടപ്പാക്കിയേ പറ്റും. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട 3 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിസൈൻ. ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. ഒന്ന്, മൾട്ടിപ്പിൾ മീൻസ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ടു ഇൻക്രീസ് റെക്കഗ്നിഷൻ, വാട്ട് ഓഫ് ലേണിംഗ്. ഇവിടെ റെക്കഗ്നിഷൻ നെറ്റ്വർക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് മൾട്ടിപ്പിൾ മീൻസ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റേഷൻ. നമ്മൾ പല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ കണ്ടന്റിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ പല രീതിയിൽ കണ്ടന്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ മീൻസ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മൾട്ടിപ്പിൾ മീൻസ് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ, ഇവിടെ
കുട്ടിക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പല രീതിയിൽ കുട്ടിക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുന്നു. മൾട്ടിപ്പിൾ മീൻസ് ഓഫ് എൻഗേജ്മെന്റ്, പല രീതിയിൽ കുട്ടിയെ എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം. മൾട്ടിപ്പിൾ മീൻസ് ഓഫ് റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെക്കഗ്നിഷൻ നെറ്റ്വർക്കിലും, എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രാറ്റജിക് നെറ്റ്വർക്കിലും, എൻഗേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഫക്റ്റീവ് നെറ്റ്വർക്കിലാണ്. എൻഗേജ്മെന്റ് അഫക്റ്റീവ് നെറ്റ്വർക്ക് പറഞ്ഞാൽ മോട്ടിവേഷൻ, ഇൻട്രസ്റ്റ്. നമ്മൾ പല രീതിയിൽ അവർ എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവും. കൊള്ളാലും നമ്മളൊരു ഡ്രാമ കൊടുക്കുന്നു, ഒരു ഡാൻസ് ചെയ്യിക്കുന്നു, ഒരു കളിയിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, അപ്പോൾ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവും, അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അഫക്റ്റീവ് നെറ്റ്വർക്ക് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യാനും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് എല്ലാവരും ക്ലാസ് 45 മിനിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഒരാൾ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്നു, ക്ലാസ് ടീച്ചറെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഇനഫ്. ഇടയ്ക്ക് പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ചെയ്തിരുന്നു, എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക, കൈകൊട്ടിക്കുക, പാട്ട് പാടുക. നമ്മൾ ആ ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ വരാൻ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നേ. പക്ഷെ ഇതൊരു പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്താണ് നമ്മുടെ കണ്ടന്റിലെ നമ്മുടെ ഇത് ചുമ്മാ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് കൈ അടിക്കുക, ഡാൻസ് ചെയ്യാന്നല്ല, നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് ഈ രീതിയിൽ പല ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. പല രീതിയിൽ അവർ എൻഗേജ് ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. എനിക്ക് സൂര്യനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ എനർജിയെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനല്ലേ, അത് പല ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ ഞാൻ ആ കണ്ടന്റ് കുട്ടികളിലേക്ക് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്താ ഗുണം? ചില കുട്ടികളുണ്ടാവും തീരെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലാത്ത കുട്ടികളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 10 കുട്ടികളെ കൂട്ടി ക്ലാസ്സിൽ റോൾ പ്ലേയിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടി ആ റോൾ പ്ലേയിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന് മനസ്സിലാവും, ഓ ഇങ്ങനെയാണ് എനർജി ഫോം ചെയ്യുന്നത്, എനർജി റിയൂസ്, റീസൈക്ലിംഗ് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇനി വേറൊന്ന്, നിങ്ങൾ മാത്സിനാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലോ മാത്സിന് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത്തരം എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ പല ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം അവൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ബ്രെയിനിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അഫക്റ്റീവ് നെറ്റ്വർക്കിൽ നമ്മൾ അവനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് മോട്ടിവേഷൻ, ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും. പിന്നെ എക്സ്പ്രഷൻ, മൾട്ടിപ്പിൾ മീൻസ് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ, പല രീതിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ അവന്, അത് ഇവാലുവേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ചില സമയത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. ചില കുട്ടികൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, ചിലർക്ക് അത് വരച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റും, പടം വരയ്ക്കുന്നതുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവന് വരയ്ക്കാനാണെങ്കിൽ വരയിലൂടെ അവനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. ചിലവർക്ക് പെർഫോമൻസിലൂടെ ആയിരിക്കും. യെസ്, വി ആർ ഗിവിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു എക്സ്പ്രസ് ത്രൂ പെർഫോമൻസ്. ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിട്ടേൺ അവർക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വാക്കുകളിലൂടെ ആയിരിക്കും, എക്സ്പ്രസ് ത്രൂ വേർഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്താണ്? അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എക്സ്പ്രഷൻ സ്ട്രാറ്റജിക് നെറ്റ്വർക്കാണ് നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നിട്ട് പല രീതിയിൽ കണ്ടന്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു ടോപ്പിക്, ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോവാം, ഒരു ചാർട്ട് കാണിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ കാണിക്കാം. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട്, വളരെ പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് എന്താണ് ടീച്ചർ അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസിലാവുള്ളൂ, ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ഇതിൽ വരികയുള്ളൂ. നമ്മളൊരു ആക്റ്റീവായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു, പ്രൊആക്റ്റീവായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് അതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രൊആക്റ്റീവായിട്ട് ഈ 3 പ്രിൻസിപ്പിൾസിലൂടെ നമ്മൾ കുട്ടിയെ 3 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആ സച്ച് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻ ഫോർ ലേണിംഗ്. ഇതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻ ഫോർ ലേണിംഗ്. യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻ ഫോർ ലേണിംഗ് എന്താണെന്ന് ആരെയും ചോദിച്ചാൽ ഈ 3 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറഞ്ഞാൽ മതി. മൾട്ടിപ്പിൾ മീൻസ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, മൾട്ടിപ്പിൾ മീൻസ് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ, മൾട്ടിപ്പിൾ മീൻസ് ഓഫ് എൻഗേജ്മെന്റ്. ഈ 3 ഇതാണ് ഇതിന്റെ കോർ എന്ന് പറയുന്നത്. യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈനിന്റെ കോർ. Sunish sir, are you there? Sunish sir?
Participants, please stay online. I think there is some technical issue with Sunil sir. He'll come back. Excuse me, ma'am. The voice is not clear, ma'am. Yeah, Milgram, we're trying to tell him that, but I think there's some issue from his side. Okay. And in between it comes clear, but after that again it goes. So it take more time, even whichever information he is giving. It is not like when I'm finding it very difficult. I've tried with my headphone, I changed everything, but still it is same. Okay, let me tell him when he comes back, okay? Sorry? Yeah. Ma'am, I didn't get you. I didn't hear you. No, we'll let him come back, then we'll tell him again. I think it's because here in our college, we're able to hear him pretty good. So probably it could be some issue from his side. Let's just check again. Yeah, okay. okay. You can hear me properly? Yeah, I can hear you. I can hear you, ma'am. I could not hear. Okay, Not so yeah, when For sir me comes too, back, I'll tell. Yeah, and see, I got you. Okay, I got you. We'll wait for sir to come back, okay? Hmm? ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പറ സാർ അറിയാതെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു സോറി Participants, please fill up your Google form from the former session we had. Please use your time to do that so that you can send us as soon as sir finishes. We are trying to contact sir. So please bear with us for a couple of moments, please.
Hello? Hello? Sir, are you back? Yes, yes. I joined. Okay. Sir, there is a little, can you speak something, sir? Because I just want to check if your audio is clear. Yes, can you hear me now? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Where I left now? At one point? You're Now I am breaking in between, sir. between this point, no? Guidelines for the three principles. Yeah. Yes, sir. Okay, I repeat. Sorry, I was not aware that I left. Yeah. Sir, can you do one more thing? Can you just put full screen, sir, Full on that screen PPT? is PPT. All right. PPT, yes, sir. Yes, sir. That's splendid. Okay. Ah. It's changing, no? The slides are Yeah. changing. Yeah. Yes. Yes, sir. I would like to see. I was talking about the representation. When you present something in your class, might see the things what you're expressing, what you're presenting in the class should be should have that quality. So, for example, you are just showing a like teaching learning material or learning material. Suppose you want to teach color. When you are showing the color, it should have that quality. Means it should be the proper color. Red color ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് റെഡ് കളർ തന്നെയാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. Otherwise, going to teach about sun, okay, energy. Of course, you will show something to the in the class, but make sure that that's you are consulting the idea. Kids are able to comprehend that whatever you are discussing through the whatever you are presenting in the classroom. They are able to comprehend it. അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഉണ്ടാവണം. അതുപോലെ തന്നെ ലാംഗ്വേജ് സിമ്പിൾസ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ പെർസെപ്ഷൻ, തിയറീസ് പെർസെപ്ഷൻ അറിയാം, ഫിഗർ ഗ്രൗണ്ട് പെർസെപ്ഷൻ അറിയാം, കണ്ടിന്യൂറ്റി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഫിഗർ ഗ്രൗണ്ട് പെർസെപ്ഷൻ അതെല്ലാം നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, കൺസിഡർ ചെയ്യണം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു സാധനം പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഇനി എക്സ്പ്രഷൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ എന്താണ് കുട്ടി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, നമ്മുടെ കണ്ടന്റ്, കുട്ടി എന്താണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കണം. അതിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് കറക്റ്റാണ്, കുട്ടി പറയുന്നത് ശരിയാണ് എന്നെല്ലാം ഇതിനകത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എൻഗേജ്മെന്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എല്ലാ കുട്ടികളെയും നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കുക. പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ക്ലാസ്സിൽ പല ലെവലിലെ കുട്ടികൾക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഓട്ടിസം പോലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അവർക്ക് അതിന് പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓഗ്മെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സപ്പോർട്ടിംഗ് റോൾസ് നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാം. whatever it is, we have to ensure that all kids are engaging in our classroom. We are engaging them one or other activities. Okay. When you talk about the multiple means of presentation, provide text-to-speech, video, audio, and other multimedia options you can give. Highlight critical features and main ideas. Provide vocabulary support and background knowledge. Integrate assistive technology in learning environment. നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Then multiple means of expression ലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് graphic organizers, outline offering multiple levels of support, then provide vocabulary words, banks to prompt writing ideas and provide spelling support, allow students to voice recording, graphic display and performance. ഇത്രയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും കുട്ടിക്ക് വാക്കുകളിലൂടെയോ പെർഫോമൻസിലൂടെയോ ഓഡിയോയിലൂടെയോ വീഡിയോയിലൂടെയോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മൾ സ്കോപ്പ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. എൻഗേജ്മെന്റ് again. Now we talk about UDL road trip. Okay. ഇത് എങ്ങനെയാണ് എത്രത്തോളം സ്മൂത്ത് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് UDL നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Okay. Now we move to the third part of this presentation. Okay. How we can implement our UDL lesson plan in our classroom.
We know that there are 4 curricular pillars of UDL. UDL സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ 4 ഫോക്കസ് ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. അത് ഗോൾസ്, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് അസസ്മെന്റ്. നമ്മൾ UDLനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ 3 പ്രിൻസിപ്പിൾസിന്റെ ബേസിലാണ് UDL തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അത് മൾട്ടിപ്പിൾ മീൻസ് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ, റെപ്രസെന്റേഷൻ ആൻഡ് എൻഗേജ്മെന്റ്. ഇനി UDL നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ UDL നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന 4 ഏരിയാസിലാണ് ഗോൾസ്, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് അസസ്മെന്റ്. First one is goals. Apply the 3 principles into 4 pillars of curriculum. 3 principles. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് 4 പില്ലേഴ്സിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഒരു കൽപ്പന ട്രാൻസാക്ഷൻ 4 പില്ലേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾസ്, മെറ്റീരിയൽസ്, മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് അസസ്മെന്റ് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കുന്നത്. ഒന്ന് ലേണിംഗ് ഗോൾസ്. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ലേണിംഗ് ഗോൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കണ്ടന്റിന്റെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറയാനായിട്ട്. അത് എല്ലാവർക്കും സ്യൂട്ട് ആവുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്യൂട്ട് ആവുന്ന ഒരു ഗോൾസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ ഉണ്ടാകണം. അതാണ് വളരെ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലൂടെ എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും പഠന നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് പഠന നേട്ടങ്ങൾ. എന്ത് പഠന നേട്ടങ്ങളാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? പലർക്കും പല രീതിയിലുള്ള പഠന നേട്ടങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഗിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ കഴിവിനൊത്തത്, ഒരു മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റി കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ കഴിവിനൊത്തത്, ഒരു ആവറേജ് കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ കഴിവിനൊത്തത്. ഈ രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു പഠന നേട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. Clear learning goals are the foundation of any effective curriculum. Only by clarifying what we want to accomplish and when. The next 10 minutes in this lesson. Okay, നമ്മൾ 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ലെസണിൽ എന്താണ് കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്? Can we begin? Then goals are often described as learning expectations. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഗോൾസിനാണ് ലേണിംഗ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ. നമ്മൾ എന്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു, ഈ ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് നേടാൻ പോകുന്നു. Learning goals. From a UDL perspective, effective goals are the goals. നമ്മൾ UDL perspectives പറഞ്ഞാൽ ലേണിംഗ് ഗോൾസിനെ നമുക്ക് 4 രീതിയിൽ പറയാം. Separate the means from the ends. Consider all 3 learning networks. നമ്മുടെ പഠന നേട്ടങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഫക്റ്റീവ് നെറ്റ്വർക്ക്, എന്താണ് സ്ട്രാറ്റജിക് നെറ്റ്വർക്ക്, 3 നെറ്റ്വർക്കിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം. ചലഞ്ച് ഓൾ ലേണേഴ്സ്. എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും നേടാൻ പറ്റണം. എല്ലാവരെയും ചലഞ്ച് ചെയ്യുക, എല്ലാ കുട്ടികളെയും. അത് അക്രോസ് ദ എബിലിറ്റി. ദെൻ ആക്റ്റീവ്ലി ഇൻവോൾവ് ലേണേഴ്സ്. എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്, ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ആഫ്റ്റർ ദ ക്ലാസ് കുട്ടികൾ, എൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ടാവും. ഇന്ന കുട്ടി, എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന ഓട്ടിസം കുട്ടി, എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടി, എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടി, എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ അതർവൈസ് ഒരു ലേണിംഗ് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടി. ഈ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള ഒരു നേട്ടമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ബ്രെയിൻ നെറ്റ്വർക്ക്സ് എല്ലാം ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം. അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ആക്റ്റീവ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗോൾ സെലക്ഷൻ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് റീഡ്, ലിസൺ, റൈറ്റ്, സ്പീക്ക്, മൾട്ടിപ്ലേറ്റ്, കാൽക്കുലേറ്റ്, റിമെമ്പർ, സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഏറ്റവും നമുക്ക് ഈ ലേണിംഗ് ഗോൾസിന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന നന്നായിട്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എങ്ങനെയാണ്? ടേക്ക് ഇൻ ഇൻഫോർമേഷൻ, എക്സ്പ്രസ് ഇൻഫോർമേഷൻ, ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സിംഗ്, demonstrate understanding concepts and ideas, show what they through personally accessible formats, create a representation of what they know. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ വളരെ കുറച്ചും കൂടി സെൻസിബിൾ ആയിട്ട് രീതിയിൽ, കുറച്ചും കൂടി മീനിങ് ആയിട്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം? ഇത് ഗോളിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നത് ഇതിനകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Traditionally, നമ്മൾ പറയും the means for accomplishing the goals are enrolled into the instructional goals. UDL സെൻസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ means for attaining the goals can be individualized. ഓരോരുത്തർക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ, അതാണ് UDLന്റെ പ്രത്യേകത. ഓരോരുത്തരെയും ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ UDLന്റെ ഗോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. Now the second pillar of the instructional materials ആണ്. The materials are mostly print. Everyone gets the same materials. Traditional classroom. Universal design
ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലോ യൂസ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ലെവൽസ് ഓഫ് പ്രിന്റഡ് ടെക്സ്റ്റ്, ഡിജിറ്റൽ, വീഡിയോ, ഓഡിയോ മെറ്റീരിയൽസ്. നമ്മൾ അവിടെ വെറൈറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ചിലർക്ക് പ്രിന്റഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കും, ചിലർക്ക് ഡിജിറ്റൽ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കും, ചിലർക്ക് വീഡിയോ ആയിരിക്കും, ചിലർക്ക് ഓഡിയോ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കും. Can you just imagine a classroom where a teacher using these different types of materials to teach a single goal? ഒരു സിംഗിൾ ഗോൾ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ്, അത് മൊഡാലിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. കാരണം അതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Now the instruction method, that's the third pillar. Instruction method include decisions, approaches, procedures, and routines that teachers use to accelerate or enhance learning. നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ പലതരത്തിലുള്ള മെത്തേഡ്സ്, അപ്രോച്ചസുകൾ യൂസ് ചെയ്യും. നമുക്കറിയാം അതിനകത്തൊക്കെ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പോലെയുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച്, റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ടു എൻഹാൻസ് ദ ലേണിംഗ്. ഈ മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വീഡിയോയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗോൾസ്, മെറ്റീരിയൽസ്, മൂന്നാമതാണ് മെത്തേഡ്സ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന, എല്ലാവരെയും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് വേണം നമ്മൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ബിക്കോസ് ലേണേഴ്സ് വേരി ഇൻ ദ വേസ് ദേ ബിക്കം ആൻഡ് സ്റ്റേ മോട്ടിവേറ്റഡ് ടു ലേൺ. ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം ഓരോ കുട്ടിയും യുണീക്കാണ്, അവരുടെ ലേണിംഗ് നീഡ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഓരോ കുട്ടികളെയും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ദെൻ കോംപ്രിഹെൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ, ഓരോ കുട്ടികളുടെയും കോംപ്രിഹെൻഷൻ വ്യത്യാസമാണ്. ഇൻഫോർമേഷൻ കോംപ്രിഹെൻഷൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റിയുടെ കുട്ടിക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി മെത്തേഡ് വേണമായിരിക്കും, ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ വേണം കൊണ്ടുപോകാൻ. പക്ഷെ ഒരു ഗിഫ്റ്റഡ് ആയ കുട്ടിക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല, പേപ്പർ പെൻസിൽ മതിയായിരിക്കും. എന്നാൽ ഒരു വളരെ ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിക്കോ വിഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് വേണമായിരിക്കും, വിഷ്വൽ കാർഡ്സ്, വിഷ്വൽ മെറ്റീരിയൽസും വേണമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അതാണോ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, ആ കുട്ടിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും പ്രോപ്പറാണോ ആ രീതിയിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജിക്കലി അപ്രോച്ച് ടാസ്ക്. The UDL framework emphasizes the need to employ many kinds of teaching methods. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഗോൾസ് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് ആണ്, ഓരോ കുട്ടിക്കും പറ്റുന്ന ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മെറ്റീരിയൽസ്, ഈ പലതരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ്, അത് വീഡിയോ ആയിക്കോട്ടെ, ഓഡിയോ ആയിക്കോട്ടെ, ടെക്സ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആയിക്കോട്ടെ, പലതരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. Instructional methods also we use in different kinds of instructional methods. I hope you can understand, you are able to follow me. Traditionally, usually lectures method, homogeneous grouping, unsupported note taking, ഇതൊക്കെയാണ് ട്രഡീഷണൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലെക്ചർ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നവരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, പഠിക്കാത്തവരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ്, നമ്മൾ പല രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. യൂസ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ, ആൻഡ് സോഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, assign students to work groups by mixed abilities. Homogeneous group അല്ല, mixed ability, heterogeneous grouping ആണ്. Provide adapted materials. ഈ രീതിയിൽ ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ് യൂഡിയലിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുക, മോഡിഫൈ ചെയ്യുക. ഈ അസസ്മെന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അസസ്മെന്റ് അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ പില്ലറാണ്. അസസ്മെന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും എന്താണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ളൊരു തമാശയാണ്. ഇവിടെ അസസ്മെന്റ് നടത്താൻ പോവാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഒറ്റ ക്രൈറ്റീരിയ ഉള്ളൂ, പ്ലീസ് ക്ലൈംബ് ദാറ്റ് ട്രീ. എല്ലാവരും ആ ട്രീ ക്ലൈംബ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അസസ്മെന്റ്. ഇപ്പോഴത്തെ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അസസ്മെന്റ്. ഈ അസസ്മെന്റ് എന്താവണം? ഇൻഡിവിജ്വൽ ടൈലഡ് ആവണം. ഓരോ കുട്ടിക്കും പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള അസസ്മെന്റുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഇവാലുവേഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഇവാലുവേഷൻ സിസ്റ്റം, അസസ്മെന്റ് സിസ്റ്റം മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. From a UDL perspective, effective assessment are ongoing and focused on learners' progress. An effective assessment method പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോർമേറ്റീവ് അസസ്മെന്റ് മെത്തേഡ്. എല്ലാം എന്താണ് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് കുട്ടികളുടെ
ഓരോ സ്റ്റേജിലുള്ള വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, കോംപ്രിഹെൻഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അസസ്മെൻറ്റ് ആണ് വേണ്ടത്. മെഷേഴ്സ് ബോത്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സ്. പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അവനെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി, അവൻ്റെ ബ്രെയിനിൽ എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു. അഡീഷണൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അഡീഷൻ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു എന്ന് മെഷർ ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ ആൻസർ മെഷർ ചെയ്യണം. പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസറാണ്, കുട്ടി തരുന്ന ആൻസർ മാത്രം മെഷർ ചെയ്താൽ മതിയോ? പോരാ. അത് പ്രോഡക്റ്റ്, അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ്, ഇതെങ്ങനെയാണ് കുട്ടി കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്തത്. ചിലപ്പോൾ ആൻസർ തെറ്റും, ചിലപ്പോൾ ആൻസർ ശരിയാവാം. അത് ബൈ ഗസ്സിങ് ആയിരിക്കാൻ കിട്ടിയ ആൻസർ, ചിലപ്പോൾ പ്രോസസ്സിങ് തെറ്റായിരിക്കും അല്ലേ. അവന് എങ്ങനെയോ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷേ നമ്മൾ ആ പ്രോസസ്സിങ് മെഷർ ചെയ്യാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിന് മാത്രം റിലേ ചെയ്താൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? പ്രോസസ്സ് തെറ്റായിരിക്കും, അവൻ മനസ്സിലാക്കിയ രീതി തെറ്റായിരിക്കും. അപ്പോൾ രണ്ടും മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അസസ്മെന്റിൽ, പ്രോസസ്സും പ്രൊഡക്റ്റും. then assessment should be flexible. ടൈം ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വേണം, കണ്ടന്റ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വേണം. ഈ രീതിയിൽ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അസസ്മെന്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ യൂഡിയൽ ഫോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ കൺസ്ട്രക്ട് റിലവൻറ്റ് കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന തിയറീസ്, അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടന്റ് ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവാലുവേഷൻ നടത്തേണ്ടത്. ആക്ച്വലി ഇൻഫോം ആൻഡ് ഇൻവോൾവ് ലേണേഴ്സ്. ഓൾവേസ് നമ്മൾ അസസ്മെന്റിലായിക്കോട്ടെ, അത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 4 കാര്യങ്ങളിലായിക്കോട്ടെ, ഗോൾസ്, എക്സെപ്റ്റ് ഗോൾസ്, അസസ്മെന്റിൽ, ഇവാലുവേഷനിൽ, മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ എല്ലാം ആക്റ്റീവ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ്, ലേണേഴ്സിന്റെ ആക്റ്റീവ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് നമുക്ക് എൻഷുർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സോ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞത് 4 പില്ലേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ യൂഡിയൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ 4 പില്ലേഴ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഒന്നാമത്തെ പില്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ പില്ലേഴ്സ്? പാർട്ടിസിപ്പൻസ് പ്ലീസ്. എനിബഡി? എല്ലാവരും ഓർമ്മയാണോ ചെയ്യും? അസസ്മെന്റ് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു 4 പില്ലേഴ്സ്? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? പാർട്ടിസിപ്പൻസ് പ്ലീസ്. ഏതൊക്കെയാണ് പില്ലേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? 4 പില്ലേഴ്സ്. ചോദ്യം ഒഴിവാക്കായിരുന്നു അല്ലേ? These are the 4 pillars: goals, instruction, materials, and assessment. So instruction in other ways called methods. Okay, for goals select it should be relevant to each child, individualized ആയിരിക്കണം. Then instruction materials, that should be എന്താണ്, different types of materials we have to use in a classroom. Instruction methods should be different in assessment. നമുക്ക് അറിയാം മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ പലപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽസ്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലരെല്ലാം വിഷ്വൽ ലേണേഴ്സാണ്, ചിലരെല്ലാം ടാക്ടൈൽ ലേണേഴ്സാണ്, ചിലരെല്ലാം ഓഡിറ്ററി ലേണേഴ്സാണ്. ഈ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ യൂഡിയനിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റാണ് ഈ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽസ്. ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനൊരു ഓഡിറ്ററി ലേണർ ആണെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് കേൾക്കുകയാണ് അല്ലെ, കേൾക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുക. ഒരു ഓഡിറ്ററി ലേണേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അവന് കൂടുതൽ വിഷ്വൽസ് കിട്ടിയാൽ അവനെ സംബന്ധിച്ചോളം സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവന് കൂടുതൽ ഓഡിറ്ററി ലേണിംഗ് അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം, മെത്തേഡ്സ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. വിഷ്വൽ ലേണേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കുറേ തിയറി പറഞ്ഞിട്ടോ ലെക്ചർ മെത്തേഡ് എഫക്റ്റീവ് ആവില്ല. അവർക്ക് വിഷ്വൽസ് തന്നെ വേണം. ഓട്ടിസം കുട്ടികൾ വിഷ്വൽ ലേണേഴ്സാണ് കൂടുതലായി. അപ്പോൾ അവർക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ വിഷ്വൽസ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ടാക്ടൈൽ ലേൺസ്, ചിലവരുണ്ട് എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ആ ടാക്ടൈൽ ലേണിംഗ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ മെത്തേഡ്സ് വേണം. അപ്പോൾ ഈ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ ഈ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽസ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽസുള്ള കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നത് എന്ന ബോധ്യത്തോടു കൂടി വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ. അതിന് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് UDL എന്ന് പറയുന്നത്, യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻ ഫോർ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്.
Fluency design for learning adana multiple means of presentation, multiple means of expression, multiple means of engagement. That means എല്ലാ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് ഉള്ളവരെയും ഇവിടെ അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. Now we move to the fourth part. Any doubts? എന്തെങ്കിലും? Sir, one second. I think everything. Sir, everything looks to be clear. Hello. Sir, can you hear me? Yes, we can hear you. Yeah, there's no questions in the chat box, sir. No questions. Yeah. Now we are moving to the fourth part, the last part of this presentation. How to develop a sample lesson plan format for UDL classroom. Okay. First thing is that know your classroom. നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം. അതിൽ ഒന്നാമത്താണ് എബിലിറ്റി ലെവൽ. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ എബിലിറ്റി ലെവൽ, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടികളുടെയും കപ്പാസിറ്റി, കറണ്ട് ലെവൽ ഓഫ് ലേണിംഗ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റിയുള്ള കുട്ടി ഉണ്ടാവാം. നമുക്കറിയാം, ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ഈ UDL ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്ലൂസീവ് ക്ലാസ് റൂമിലാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡ് പോലെ. അപ്പോൾ ഇൻക്ലൂസീവ് ക്ലാസ് റൂമിൽ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എബിലിറ്റി, ചിലവർ കുട്ടികൾ വളരെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാം, എന്നാൽ വളരെ ഡള്ളായിട്ടുള്ള കുട്ടികളും നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടാവാം, നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഉണ്ടാവാം. ആ എബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല ഗോളുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, നല്ല ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, വളരെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇവാലുവേഷൻ മെത്തേഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ്. പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ഈ എബിലിറ്റി ലെവലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണയില്ലാതെ ഓൾ ഓഫ് സഡൻ ഒരു ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് ചെല്ലുക, സ്റ്റാർട്ട് ടീച്ചിങ്. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? നമ്മൾ പറയുന്നതൊന്നും പല കുട്ടികൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ആ കുട്ടിക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കാരണം ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ പ്ലാൻ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എബിലിറ്റി ലെവലാണ്. ഓക്കെ. രണ്ടാമത് മോഡ് ഓഫ് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് ആണ്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഏത് തരം ലേണിംഗ് Participants, please say online.
Can you hear me now? Yes, sir. Yes, sir. No idea why this is happening like this. So now we were discussing about mode of learning and learning styles. Now next is affective. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കുട്ടികളുടെ മോട്ടിവേഷൻ, അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്, പെർസെപ്ഷൻ, വാല്യൂസ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഷുഡ് നോ ബിഫോർ നമ്മുടെ ക്ലാസ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ്. അവരുടെ അഫക്റ്റീവ് ഏരിയാസ്, അത് ഇമോഷൻസ് എന്താണ്, അവരുടെ എത്രത്തോളം അവർ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആണ്, വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടോ, ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുമോ, ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ്, മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലാംഗ്വേജ് ചൂസ് ചെയ്യുക, അത് മനസ്സിലാക്കുക. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മലയാളം ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും മലയാളം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അതിനൊക്കെ കൊളോക്കിയലായ ഡിഫറൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക. The fourth and very important point is physical environment. Before planning a content, a lesson plan, we should set a conducive environment. നമ്മൾ വളരെ ഒരു കൺഡ്യൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ക്ലാസ് റൂമിൽ ലൈറ്റിംഗ്, വെന്റിലേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ്, സ്പേസ്, ഡിസ്റ്റൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ്. ഒരു ഭിന്നശേഷിയുള്ള CP പോലെയുള്ള സെർവൽ പാൾസി പോലുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് പറ്റുന്ന അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെയേഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ്, ബാരിയർ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള കൺഡ്യൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിനകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തു? എബിലിറ്റി, ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ, affective area, medium of instruction, and physical environment. We consider all these points. Now we come to a plan. നമ്മൾ ഒരു ലേണിംഗ് പ്ലാനിലേക്ക് എത്തി. ഓക്കെ, അവിടെ ഇതാണ് ഒരു ലേണേഴ്സ് ഡിസൈൻ ഫോർ ലേണിംഗിന്റെ ലെസൺ പ്ലാൻ ഫോർമാറ്റ്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഫസ്റ്റ്, നെയിം ഓഫ് ദി സ്കൂൾ, ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദി ചൈൽഡ് and class, goals, lesson plan number, date, name of the teacher, class, division, subject, concept, what you are going to teach, unit. Here, learning lesson objectives. Lesson objective, you will have a general objective. General objective means for majority of the students. Okay, majority of the students will focus on the general objective and all. Then student 1 എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള എഴുതുന്ന കുട്ടിയാണ്, ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റിയുള്ള കുട്ടിയാണ് സ്റ്റുഡൻറ് 1. സ്റ്റുഡൻറ് 2 ഓട്ടിസം കുട്ടിയാവാം, ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയർഡ് കുട്ടിയാവാം. ഇത് എത്രയാണെങ്കിലും അത്രയും ഏറെ. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ് 1, സ്റ്റുഡൻറ് 2, സ്റ്റുഡൻറ് 3 അങ്ങനെ എത്ര കുട്ടികളാണോ നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് ഉള്ളത് അത്രയും കുട്ടികൾ അവിടെ വരാം. അപ്പോൾ ഒന്നാമത് എൻ്റെ ജനറൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇതാണ്, എല്ലാവരെയും എന്താണ് സോളാർ സിസ്റ്റം പഠിപ്പിക്കുക. ഇനി സ്റ്റുഡൻറ് 1നെ കുറിച്ച് എനിക്ക് എന്താണ് എൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്? ആ കുട്ടിയുടെ എബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഞാൻ അതനുസരിച്ച് കുട്ടിക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യും. സ്റ്റുഡൻറ് 2 ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ്, അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് പറ്റുന്ന ഗോള് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഓപ്പണിംഗ്, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ക്ലാസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ്, എങ്ങനെയാണ്. അപ്പം ഞാൻ മൾട്ടിപ്പിൾ യൂണിറ്റ്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ കണ്ടന്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓപ്പണിംഗ് അത് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം, കുട്ടികളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം, അത് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ വേണം. ആ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി നമ്മളിവിടെ ലെസൺ ട്രാൻസാക്ഷനെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ പോവാണ്. അതിനകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ മീൻസ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക, എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ആണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. അവിടെ നമ്മളൊക്കെ ലെസൺ പ്ലാനിൽ ടാസ്ക് അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കമ്പോണൻസ് സൈസ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അതേപോലെ ഓരോ കമ്പോണൻസും ഓരോ ലേണിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനകത്ത് ഓരോ ലേണിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അത് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ്. ഇനി ഇതിനകത്ത് എക്സ്ക്യൂസ് മീ സർ, ആ മൗത്ത് പീസ് ഒന്ന് അടുത്ത് വെക്കുവോ? ഇച്ചിരി ക്ലാരിറ്റി ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ മാഡം? യെസ് സർ, യെസ് സർ. അപ്പോൾ ഈ 3 കമ്പോണൻസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, 3 പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ലേണിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും, എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് നമ്മളിവിടെ എഴുതും.
In the guidelines for developing lesson plan, identify the important concept in the lesson plan. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെസൺ കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും. ക്ലിയർലി സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. അത് അതിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് അല്ല നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലാംഗ്വേജിനേക്കാൾ ഉപരി ഓരോ കുട്ടിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, ഏതായിരിക്കണം ഒബ്ജക്റ്റീവ്. എനിക്കറിയാം, എൻ്റെ ഇവിടെ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ച സ്റ്റുഡൻറ്റ് 1, സ്റ്റുഡൻറ്റ് 2. സ്റ്റുഡൻറ്റ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റിയുള്ള കുട്ടിയാണ്. സ്റ്റുഡൻറ്റ് 2 ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയർഡുള്ള കുട്ടിയാണ്. അപ്പം ആ കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ് എൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അത് എങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഐ already discussed that we should know the ability, current level. Okay, then we should know the learning style of that particular child. Okay, then we have to state clearly the objective of the objective for that particular child. Then the third point is opening. How we are opening the lesson, how we are opening while we are starting with the content. Okay, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാവാം, പിക്ചേഴ്സ് കാണിച്ചുകൊണ്ടാവാം, സ്റ്റോറി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാവാം, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാവാം. ക്യാൻ ബി ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ. ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു, അപ് ടു യുവർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഓപ്പണിംഗ്, വൈ ഓപ്പണിംഗ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഒരു കണ്ടന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരു പുതിയ കണ്ടന്റ്, ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രോപ്പർ ആണെങ്കിൽ ആ കണ്ടന്റ്, ആ കൺസെപ്റ്റ് അവരുടെ ബ്രെയിനിൽ അത് ഇങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യപ്പെടും. അതിലവർ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടാണ് കണ്ടന്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും അത് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കും. അപ്പോൾ ഓൾവേസ് തിങ്ക് അബൌട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ഗുഡ് ഓപ്പണിംഗ്, ഗുഡ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ്. Planning multiple means. I already discussed multiple means of representation means show. How we are showing the things, how we are demonstrating the concept, how we are explaining the concept. That's what comes under multiple means of representation. Okay. Planning multiple means of engagement. How we are involved with the child in the lesson. Okay. Giving different activities. Play can be play, drama, dance, whatever it is. Okay, how we are engaging the child. That's what come under multiple means of engagement. So, for example, representation. You can use different real flowers and plants, pictures of flowers and plants, introducing germination through pictures and real spotted seeds. The representation ആണ്. എൻഗേജ്മെന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ്, സോർട്ടിങ് ഫ്ലവേഴ്സ്, ലീവ്സ്, ഫ്ലവേഴ്സിനെ കുറിച്ചും അതിങ്ങനെയാണ് വളരുന്നത് എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാനാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ പല ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്കവിടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം. പ്ലാന്റുമായി റിലേറ്റഡ്, ഫ്ലവേഴ്സുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള. പിന്നെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചാൽ ഇവാലുവേഷൻ. ഹൗ വി ആർ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ നോളജ്. You can use different modes, different methods. Okay, other can be എന്താണ്, ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ ആവാം, പിക്ചേഴ്സിലൂടെ ആവാം, കുട്ടിയോട് പറയാം, കുട്ടിയോട് വെർബലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ പെയിൻറ്റ്സ്, പിക്ചേഴ്സ്, ഡ്രോയിങ്സ്, അങ്ങനെ ആക്ടിവിറ്റി, പോർട്ട്ഫോളിയോ, it can be anything. Okay, these are the different components of a lesson plan. Now we are coming to an example of a lesson plan. Lesson plan number 1, date. I have just mentioned one date. Name of the teacher, dash, class 6th standard, subject geography, unit 1. The topic is universe and solar system. The concept is solar system. So the concept which I selected to teach the student is solar system. Solar system കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. General objective ഇതാണ്. The students will explain solar system, sun and the planets in the solar system and their characteristics. അതാണ് എൻ്റെ ലെസൺ ഗോൾ. എൻ്റെ ഗോൾ, ജനറൽ ഗോൾ ഇതാണ്. മജോറിറ്റി കുട്ടികളെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഗോൾ ഇതാണ്. എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കുട്ടിക്കുള്ള ഗോൾ ഇതാണ്. The student will name planet Earth. When asked to name the planet on which we live, നമ്മൾ എവിടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ, കുട്ടി ഇവിടെ പറയും എർത്ത്, ഭൂമിയിലാണ് എന്ന് കുട്ടി എന്നോട് പറയും. അതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ കുട്ടികളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. രണ്ടാമത്തെ കുട്ടികളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി വളരെ കുറച്ചും കൂടി ഡൗൺ ആണ്, കുറച്ചും കൂടി പെർഫോമൻസ് മോശമായിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ്. കുട്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ജസ്റ്റ് പോയിന്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഭൂമി
സൂര്യൻ എവിടെയാണ് എന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇതാണ് എൻ്റെ ലേണിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. സോറി, ലേണിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, ഗോൾസ്. നമുക്ക് ഓരോ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗോൾസ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. ഒന്നാമത്തെ മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഒബ്ജക്റ്റീവും സ്റ്റുഡൻറ്റ് 1നും സ്റ്റുഡൻറ്റ് 2നുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിഫറൻസ് വന്നത്? അവരുടെ എബിലിറ്റി ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടാണ്, അവരുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പ്രിഹെൻഷൻ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ആ രീതിയിൽ ഞാൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സറി ഇച്ചിരി ലൗഡ് പറയാമോ? ഒട്ടും കേൾക്കാൻ വയ്യ. ഇല്ല സാറേ, സൗണ്ട് ഒത്തിരി കുറവാ. ടീച്ചർ വിൽ ഷോ എ സ്റ്റോർഡ് വീഡിയോ. പിന്നെ ഓപ്പണിംഗ് എന്താക്കാം? ഞാൻ ഒരു മാക്സിമം എടുത്താണ് ടീച്ചർ പറയുന്നത്. ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ടീച്ചർ വിൽ ഷോ എ വീഡിയോ, ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ്, സ്റ്റാർട്ട്സ് ആൻഡ് പ്ലാനറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ ടോപ്പിക് ടു ദ ക്ലാസ്. ഏറ്റവും നല്ല രീതി അതായിരിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല രീതി വീഡിയോസ് കാണിക്കുക. കുറച്ചും കൂടി കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ? യൂണിവേഴ്സിനെ കുറിച്ച്, സ്റ്റാർസിനെ കുറിച്ച്, പ്ലാനറ്റ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം വീഡിയോസിലൂടെ, നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ട്സിലൂടെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഹിയർ ഐ യൂസ് ഷോർട്ട് വീഡിയോസ്. ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. അതാണ് എൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് മെത്തേഡ്. ഇനി മൾട്ടിപ്പിൾ മീൻസ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഷോസ് എ വീഡിയോ ഓഫ് സൺ ആൻഡ് ഈച്ച് പ്ലാനറ്റ് ഇൻ ദ സോളാർ സിസ്റ്റം ഡിസ്പ്ലേയിങ് ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. പിന്നെയോ PowerPoint presentation on solar system specifying the features of sun and each planet. Then show chart of solar system and sticks, sun and planets. Okay, എൻ്റെ പല രീതിയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് സെയിം കണ്ടന്റ്. വീഡിയോയിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും, PowerPoint പ്രസന്റേഷനിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. പിന്നെയോ അവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി, നമ്മൾ ചാർട്ട് വരച്ച് അതിനകത്ത് സോളാർ സിസ്റ്റം വരച്ച് അതിനകത്ത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക, പ്ലാൻസ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയും കൂടിയായി കുട്ടിക്ക്. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇത് ഞാൻ കുട്ടിക്ക് ആക്ടിവിറ്റി കൊടുക്കുന്നപ്പോൾ ടീച്ചർ ആ ആക്ടിവിറ്റി ബോഡി ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ചില കുട്ടികൾക്ക് ടാക്റ്റൈലുള്ള കുട്ടികളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒട്ടിക്കാം. ഓക്കെ, വിഷ്വൽ സെൻസ് ഞാൻ വിഷ്വൽ സ്റ്റൈലുള്ള കുട്ടികളെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓഡിറ്ററി സ്റ്റൈലുള്ള കുട്ടികളെ, ഓഡിറ്ററി ലേണേഴ്സിനെ ഞാൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ടാക്റ്റൈൽ ലേണേഴ്സിനെ ഞാൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Multiple means of engagement. Divide them into groups and provide materials to draw solar system. Then prepare a chart of sun and planets with its features. ആ രീതിയിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആക്ടിവിറ്റീസ് കുട്ടികളെ എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കാം. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. മീൻസ് ഓഫ് പ്രസന്റേഷൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ പല രീതിയിൽ കുട്ടിയെ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി എക്സ്പ്രഷനാണ്, ഇവാലുവേഷനാണ്. സേ ദ നെയിം ഓഫ് ദ പ്ലാനറ്റ്സ് കുട്ടികളോട് പറയാൻ പറയും. Answering objective style questions with a multiple choice. Display a setup of solar system on the floor and ask students to jump on sun and each planet says its features. നമ്മുടെ നിലത്ത് ഒരു സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന് ഇത് വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് കുട്ടികളോട്, ഞാൻ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂര്യനിലേക്ക് ചാടുക, സൂര്യന് വിശേഷങ്ങൾ പറയുക, ഭൂമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ചാടുക, വിശേഷങ്ങൾ പറയുക. വളരെ സിമ്പിൾ ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അത് ഏത് ലെവലിലുള്ള കുട്ടിക്കും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് അവരുടെ ലോങ് ടൈം മെമ്മറിയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആ രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റി. പ്രൊവൈഡിങ് ഫ്ലാഷ് കാർഡ്സ് വിത്ത് പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് സൺ, പ്ലാനറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ്. സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു അറേഞ്ച് ദം. ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സ് അനുസരിച്ച് ഫ്ലാഷ് കാർഡ്സ് കൊടുക്കുക, ഫീച്ചേഴ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഫ്ലാഷ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുക. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, നോക്കൂ, മൾട്ടിപ്പിൾ മീൻസ് ഓഫ് പ്രസന്റേഷൻ, എൻഗേജ്മെന്റ്, എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിസബിലിറ്റിയുള്ള കുട്ടിക്ക് ഇത് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ലേ? എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലൊരു ഓട്ടിസം കുട്ടിയുണ്ട്, അവനത് സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ? എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലൊരു സെൻസറി ഇംപയർമെന്റ്സ് ഉള്ള കുട്ടിയുണ്ട്, അവനത് സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ? ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും സ്യൂട്ടബിൾ ആകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളത് എക്സാം എഴുതിയതാണ്. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ കൂടിയ ലെസൺ പ്ലാൻസ് എഴുതാൻ പറ്റും, അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് വാട്ട് മോഡൽ ലെസൺ പ്ലാൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻ ഓഫ് ലേണിംഗ്. ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക് എടുത്തിട്ട് ഒരു മോഡൽ ഞാൻ തന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ഇതാണ് നമ്മുടെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞു എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻ. അതൊരു ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഇൻക്ലൂസീവ് ക്ലാസ് റൂമിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവായി എല്ലാ കുട്ടികളെയും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മോഡലാണ്, പ്രിൻസിപ്പിളാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻ ഫോർ ലേണിംഗ്.
അത് നമുക്കറിയാം യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫോക്കസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻ ഫോർ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേണിംഗ് ഫോക്കസ്ഡ് ആണ്. ലേണിങ്ങിനെ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻ ആക്കുക, ലേണിങ്ങിനെ എല്ലാവർക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുക, എല്ലാവർക്കും റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ, എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ലേണിങ്ങിനെ രൂപപ്പെടുത്താനാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻ ഫോർ ലേണിംഗ്. അവിടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറയും, മൾട്ടിപ്പിൾ എൻഗേജ്മെന്റ്, മൾട്ടിപ്പിൾ എക്സ്പ്രഷൻ, മൾട്ടിപ്പിൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഇനി ഈ 3 പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ 4 പില്ലേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു: ഗോൾസ്, മെത്തേഡ്സ്, മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് അസസ്മെന്റ്, ഇവാലുവേഷൻ. ഈ 4 ഏരിയസിൽ നമ്മൾ 3 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ രീതിയിൽ നമ്മളത് എല്ലാവർക്കും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാവർക്കും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അസസ്മെന്റ് മെത്തേഡ്സ്, ഇവാലുവേഷൻ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാവർക്കും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, എല്ലാവർക്കും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗോൾസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടു അതിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ലെസൺ പ്ലാൻ. ലെസൺ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു. എബിലിറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം, ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം, അവരുടെ മോട്ടിവേഷൻ, അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം, ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് ലെസൺ പ്ലാൻ ഫോം ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന ലെസൺ പ്ലാനിൽ ഈ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം വളരെ നിർബന്ധമാണ്. ഏതൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ആണ്? അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, ഓപ്പണിംഗ്, മൾട്ടിപ്പിൾ മീൻസ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ, മൾട്ടിപ്പിൾ മീൻസ് ഓഫ് എൻഗേജ്മെന്റ്, മൾട്ടിപ്പിൾ മീൻസ് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഈ രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ലെസൺ പ്ലാൻ ഓക്കെ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ പർപ്പസ് എന്താണോ അത് സർവ് ചെയ്യപ്പെടും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് മൈ പ്രസന്റേഷൻ. താങ്ക് യു. Any questions, please? I hope you understood the concept. Or it is a little difficult to understand. Sir, before we move on to the question answer session, we will take a picture with you. You also have to smile with us because that's an RCI mandate. So participants, please come on to your videos. While the team is getting ready, I am using this time to thank Sir for this wonderful session. Sir, it was a very profound session, very detailed, knowledgeable, and thank you so much for the lesson plan components, and the model was very, very clear, sir. You have got so much of input, sir. Thank you so much for this wonderful session. The only hiccup was that, you know, so we missed out. Sir, എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ലിങ്ക്സ് ഒക്കെ തരണേ ഈ UDL-നെ കുറിച്ച്, where we can read more and understand more. And thank you so much, sir. And participants, please. PowerPoint also. I can share Yes, my sir. PowerPoint. Yes, sir. This is a wonderful session, and sir, it's got so much of knowledge inside. One second, let me just check out with our team, like if we are ready for the photograph. കുറെ അറിയുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. വിനീത, ഹായ്. Is everybody ready? Video varu ellarum. Everybody switch on your video and smile. 1, 2, 3. Okay, say cheese.
Okay, done. So we got your beautiful smiles. Now it's time to ask Sir some questions. If you have any questions. ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സർ നമുക്കൊരു അടിപൊളി മോഡൽ ലെസൺ പ്ലാനും തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വി കൻ യൂസ് ദാറ്റ് ആസ് എ റെഡി റെക്കണർ. ഇനി നമുക്കതൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്. സാറേ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോട്ടെ? നമ്മുടെ ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് ലെസൺ പ്ലാനും ഇപ്പൊ സാറിന്റെ ഈ സാർ തന്ന UDL തമ്മിലുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. എന്താണ് ഞങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടത്? വാട്ട് മോർ? മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം ആ 3 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ, എൻഗേജ്മെന്റ്, എക്സ്പ്രഷൻ, റെപ്രസെന്റേഷൻ, ആ 3 പ്രിൻസിപ്പിൾസിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പറ്റുന്ന, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ് നമ്മൾ എടുക്കാനും. പക്ഷെ നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ പോയിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ നമ്മുടെ ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഈ അങ്ങനെ കൂടെ ഇരുന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ റെഗുലർ ടീച്ചറും റിസോഴ്സ് ടീച്ചറും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ ക്ലാസ് നടക്കണം. അങ്ങനെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ അസ്റ്റൂഡൻ്റാണ്, ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, റെഗുലർ ടീച്ചറിന് അറിയാം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. എന്നാൽ ടീച്ചർ നമ്മൾ പറയുന്നു, റെഗുലർ ടീച്ചർ പറയുന്നു സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ എന്ന് കൂടെ ഇരുന്നോട്ടെ പഠിപ്പിച്ചോ, ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവാനേ പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് തിരുത്തിയിട്ട് ടീച്ചർ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്, എന്നിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ടീച്ചറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്ററുടെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി ക്ലാസ്സിന് റെഗുലർ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിന് കണ്ടന്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ പറയുന്നതാണ്, അങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും മനസ്സിലാവും, എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ആ ഒരു ശ്രമം റെഗുലർ ടീച്ചറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. Okay, sir. Thank you. Any other questions? Participants? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടോ? സാറേ ഒരു ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കുറച്ച് എന്തൊക്കെയോ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ നോക്കിക്കോട്ടെ. സാറിനെല്ലാം താങ്ക് യു മെസ്സേജസ്. ഐ തിങ്ക് എവറിബഡി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് യുവർ സെഷൻ വെരി വെൽ, സർ. അപ്പം once again, Sunesh sir, thank you so much. Thank you so much. And participants, I am passing on your gratitude to sir. And sir, we are hoping that you will, give us more and more sessions in the coming webinars. Thank you, sir. Team Sneha Sadan joins me in bestowing our gratitude to you this evening. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay, thanks sir. to all participants. And now we are. Okay. Okay, sir. And now we are slowly. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sure. Now we are moving on to our valedictory section. As you know, Sneha Sadan always has been on this journey of giving powerful information to all in this field of education. So our RCI and all the team has to support us on this journey. And so there is no ending. This is just the place where you stop the story. On a positive note, let this webinar end and become a powerful beginning for all of us. Now just stand by for the valedictory program. I invite Sister Helen, working in Kottalengo Special School, Fort Cochin, for a feedback and evaluation of the webinar. Sister Helen, are you there? Yeah, I am here. Good afternoon. Good afternoon, sister. Over to you for the evaluation and feedback. Okay, thank you, ma'am.
Good afternoon to all. Respected Reverend Sister Jisa, Sister Joffy, Bobby ma'am, and all the respectives on the dais, and all the resource professors, and all my friends. Wish you all blissful afternoon. Hope that we all benefited from these 3 days national webinar, isn't it? Yeah, I hope yes. Yeah, as our webinar was on the theme of curriculum planning and development, which is a very important and relevant theme for present situation. Overall, all the sections were informative, practical, and adaptable for our working field. The first day, the sections were conducted by Dr. Vinay Chandran from KVM College and Miss Elizabeth from Reksha Society and Dr. S.R. Mittal on the topic of curriculum adaptation for our children with different needs. Vinay sir was saying about the importance of curriculum planning and its implementation. He was sharing that classroom is the most beautiful place where we can become what we are. And the Elizabeth ma'am was sharing throughout the section about her life experience and also about the importance of curriculum planning for vocational students. Before job placement, the student should be taught fundamental and core skills. For it is the special educators or the committee before they have to sit and prepare a curriculum both in theoretical and practical level. And Dr. Mittal enriched us and enriched our minds to design the curriculum for the children with visual impairment. We should not be insisting that the children are not able to see. Rather, we have to focus on the ability or the senses which they can use more in their work field or in the study. On the second day, the sections were conducted by Dr. Anita Paul and Mr. Ginny Dan. Another ma'am was shared with us about the curriculum planning for children with ASD in inclusive setup. ASD students always should be taught in the inclusive setup rather than the special or separatist school section. For these students, we have to give resources room or peer group help, which will help them to learn more in the society to live in day-to-day life. And in the afternoon section, Jensa was well explained how the technology that we can use in preparing curriculum planning and development of students with special needs. And especially this morning, Miss Merle Matthew rocked us with a section with visual aids, ideas, clues, and apps, introducing new apps as how we can teach the students in these situations. And now the last section, which was guided by Dr. Sunish. So I was in the beginning unable to follow up some of the section class times, but he was guiding us on the universal design for learning. Especially he was explaining very clearly the 4 pillars for the curriculum, universal design planning, that is goal, instruction, materials, and assessment. Thank you, dear Sister Jisa and all the staffs of the Sneha Sadan College for conducting us this 3 days webinar on this particular theme, because which is very useful and very relevant for all of us. We hope that again and again the classes will be conducting for us according to our needs. And once again, I thank you all of you and wish that God may bless all of you and all your undertakings. And thank all the resource person and all those who work behind it for this betterment of our 3 days webinar. And especially I thank our Sister Jisa. And one suggestion I put it that the last section, that is universal design planning, that is section, if well explained, that means out of shortage of time, if again one more classes section is given for this, I think it will be more useful for us for preparing lesson plans and also curriculum planning in this
present situation for our students, especially in inclusive setup. Thank you, ma'am. And thank you for all the participants. And thank you all those who work behind it. Thanks a lot. God bless you all. Thank you, Sister Helen. Sister Jiza is here with me. She's listening, and she has given us approval that she will look into this course and do this UDL once again if we get another chance with it. Thank you so much, Sister Helen, for that very descriptive and detailed evaluation. You have made our evening so splendid and beautiful. Thank you so much. Thank you. Now we move over to the vote of thanks. You're welcome. The vote of thanks. I invite Sabina, Special Educator, Samagraha Siksha Kerala, Aluva, DRC. Good afternoon. Sabina, are you there? Yes, ma'am. Oh, very nice. Okay, please go ahead. Good afternoon. Angamaly Sneha College of Special Education Principal Dr. Sister Jisa Grace, വിവിധ ക്ലാസുകളുടെ നേതൃത്വം നൽകിയ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ്, ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുത്ത സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. അങ്കമാലി സ്നേഹസുധൻ കോളേജ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസങ്ങളിലായി നാഷണൽ വെബിനാർ വളരെ ഭംഗിയായി നടന്നു വരികയാണ്. കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസത്തെ വെബിനാറിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ചില ഉൾക്കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിന് ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം. ഏറ്റവും ആദ്യം നന്ദി പറയേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാമായ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹസദൻ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ജീസ ഗ്രേസിനോടാണ്. ഞങ്ങൾ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് എന്നും നേരിടുന്ന ഒരു ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഈ CRE പോയിന്റ് നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇങ്ങനെ CRE പോയിന്റുകൾ കിട്ടുന്ന കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് വിളിച്ച് ക്രമീകരിച്ച് ഇങ്ങനെ കോഴ്സുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്ററിനോട് എൻ്റെ പേരിൽ ഒത്തിരി നന്ദി, അതുപോലെ മറ്റ് സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദിയും സിസ്റ്ററിനോട് വളരെയധികം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. വിവിധ ക്ലാസുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുവാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഡേ ഉണ്ടായിരുന്ന കരിക്കുലം അഡാപ്റ്റേഷൻ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് റീഡിംഗ് ഡിഫിക്കൽറ്റി എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തത് KVM ചേർത്തല കോളേജിലെ വിനയൻ സാർ ആയിരുന്നു. ആക്ച്വലി അന്ന് ക്ലാസ് നയിക്കേണ്ടത് സുനീൽ മാം ആയിരുന്നു. മാമിന്റെ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ സാറിനോട് പെട്ടെന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുവാൻ പറയുകയും സാറ് അതിന് വില്ലിങ് ആവുകയും ചെയ്തു. സാറിനോടുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ എന്റെയും കോളേജിന്റെയും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിന്റെയും പേരിൽ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്ത ഡോക്ടർ എടുക്കുകയും കുട്ടികളുടെ സ്കിൽസ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും, അത് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് രക്ഷ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിലെ പ്രൊജക്ടർ ഓഫീസറായ എലിസബത്ത് മാം ആണ്. എലിസബത്ത് മാമിന് എല്ലാ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിന്റെയും സ്നേഹസുധൻ കോളേജിന്റെയും പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. കരിക്കുലം ഡിസൈനിങ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് വിഷ്വൽ ഇമ്പയർമെന്റ് എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തത് ഡോക്ടർ SR മിൽറ്റ് സർ ആണ്. സാറിനും എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. കുസുമഗിരി കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ അനീറ്റ പോൾ മാം കരിക്കുലം അഡാപ്റ്റേഷൻ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് ASD ഇൻ ഇൻക്ലൂസീവ് സെറ്റപ്പ് എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് നയിക്കുകയുണ്ടായി. മാമിനോടും ഈ അവസരത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് അക്കാദമിക് ട്രെയിനിങ് വേൾഡ് ലേണിംഗ് ഇന്ത്യ മാനേജർ ജിന്നി ഡാൻസർ വേർഡ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് നയിക്കുകയുണ്ടായി. സാറിനോട് എന്റെയും സ്നേഹസുധൻ കോളേജിന്റെയും മറ്റെല്ലാ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിന്റെയും പേരിലുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. റോൾ ഓഫ് ടെക്നോളജി ഇൻ കരിക്കുലം ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് അഡീഷണൽ നീഡ് എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റ് മെർലിൻ മാത്യു മാം ആണ് ക്ലാസ് നയിച്ചത്. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റീവ് ആയ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അത്. മാമിന് ഈ അവസരത്തിൽ എൻ്റെ പേരിലും കോളേജിന്റെ പേരിലുമുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു.
കോഴിക്കോട് MSJE കോമ്പോസ്റ്റീവ് റീജിയണൽ സെന്ററിൽ അസിസ്റ്റീവ് പ്രൊഫസറായ ഡോക്ടർ സുനീഷ് TV സർ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിസൈൻ ഫോർ ലേണിംഗിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സിന് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നു. വളരെ എഫക്റ്റീവായ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. സാറിന് ഈ അവസരത്തിൽ എൻ്റെയും സ്നേഹസദൻ കോളേജിലെയും മറ്റെല്ലാ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിന്റെയും പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസത്തെ ക്ലാസുകൾ ഭംഗിയായി ക്രമീകരിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച സ്നേഹസദൻ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സിസ്റ്റർ ജീസ ഗ്രേസിന് ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെയും എല്ലാ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിന്റെയും പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഒപ്പം കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന കൺവീനർ ബോബി മാം, കോർഡിനേറ്റർ സിസ്റ്റർ ജോഫി മരിയ എന്നിവരോടും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ ഈ ക്ലാസുകൾ ക്രമീകരിക്കുവാൻ സാധിച്ച ടെക്നിക്കൽ ടീമിനോടും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. വെബിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിനും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Ma'am, mic off ആണ്. Sorry. Thank you so much, Sabina. As much as we love to physically meet you, the present situation does not warrant it. We are happy that God has given us the blessings to conduct various webinars. Thank you so much once again to all the participants. Now we may all rise up for the national anthem, which is brought to you by the Sneha Sadan students team. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य विमाचल यमुना गंगा उच्चल जलजितरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गागे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Okay, thank you everyone. We have come to the end of our 3-day webinar. We hope you are enriched like us, and Team Sneha Sadan with our lead principal, Dr. Sister Jisa Grace, joins me in thanking all of you all for your warmth in being present with us, and also, bearing with us during the technical snags we had. Please send in your Google forms as requested. And thank you so much once again. Till next time. Bye-bye.